మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. దూరంగా ఉన్నారు టీమ్ స్పార్టన్ వారియర్స్. 138 పరుగులు సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ త్రూ ద గేట్స్ విజయంగా ఎండ్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఉంది. చాలు నవాజ్ తన వేసిన మొదటి బాల్లోనే వికెట్ తీసుకొని ధీరజ్ని డగౌట్ వైపు పంపిస్తూ మనం చూసాం. ఒక అద్భుతమైన క్యాచ్ శశాంక్ నుండి. 2 ఓవర్స్ బ్యాక్ చూసినట్లయితే సేమ్ కైండ్లో ఒక బౌండరీ అయితే సాధించాడు. Right, Rohit is off the mark with a brilliant boundary and he's going about things once again. Right, Rohit is off the mark with the another boundary. 3 back-to-back boundary. Another boundary. Dot one. That's to be punished for sure. That's exactly what he does. He's there. Dot one. That's to be punished for sure. That's exactly what he does. He's that's in the air. That's stonked away with a lot of confidence and gets the maximum tearing into those advertising. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి that's in the air. That's stonked away with a lot of confidence and gets the maximum tearing into those advertising boards as well. Advanced interventional pulmonology, nephrology, diabetology, general medicine, general surgery, to be punished for sure. Gynecology, clinical hematology, plastic surgery, emergency services వంటి విశేషమైన that's in the air. That's stonked away శ్రీ మారుతి with a lot of confidence and gets the ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. That's in the air. That's stonked away with a lot of confidence and gets the maximum tearing into those advertising. This over Harsha the ball. That vision into reality. With 100 plus projects delivered, he's got the height, has he got the distance? Oh, that's sloppy. This over Harsha the ball and trust you can feel. And that's in the air. Deserves nothing he's less got the height, has he got the distance? Aditya Oh, that's sloppy. The chest. Builders, consultants, really away from his body, isn't it? Use a false shot. That's in the air and over. There's the bowler at the moment now. Oh, that's lovely. That is a brilliant shot. He just picked it out of nowhere. This does the bowler at the moment now. Oh, that's lovely. That is a brilliant shot. He just picked it out of nowhere. There's the bowler at the moment now. Oh, that's lovely. That is a brilliant shot. He just picked it out of nowhere. That's in the air too, and that's in the gap as well. That's another boundary. Drop chance too. That's edged, and that will be about. Eliminator is also there. Nicely hit and can't be stopped in solid start.
with an offer goes over and above that and gets another boundary. Right, 5 overs 58 and Praveen Rohit. And he has been absolutely putting good effort in getting this tournament ready, and that's another hit. Now this has been screwed. Putting good effort in getting this tournament ready, and that's another hit. Now this has been screwed right up. Putting good effort in getting this tournament ready, and that's another hit. Now this has been screwed right up the middle. Hasn't got going in the last 2 games, but coming back into the form that he's known for, coming back into the mode that is usually back of the శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన ninth over have సంరక్షణకై just begun, విశ్వసించాల్సిన but పేరు. Cardiology, Shashank Srivats urology, ENT, is urology, continuing to take on the orthopedics, bowlers. critical That's care, advanced been interventional cleanly smoked pulmonology, over the ropes. nephrology, diabetology, general medicine, general surgery, gastroenterology, gynecology, clinical hematology, plastic surgery, emergency services వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. 61 of 26. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing Again, less the than the captain of best. Team 5 was Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. In the driving seat, Team 5 voice for Tirupati at the moment. Projected at 221. Ball have kept low and that have bamboozled the wicket keeper as well. That's been signal wide. And they get 4 more runs to that. There's 5 freebies. The runs are coming. They'll take it with both the hands. Doesn't matter how they're coming, whether in the form of extras, whether in the form of coming out of the willows of the batters. Trying to run it past that fielder, trying to find that gap of the mark with a single. Part of the having gone for that run. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. A bit of width was on offer and AP Surya has climbed on it and has got a boundary. He throwed his hands on the ball, making use of the width. There's no friction whatsoever. One more boundary. This is trying to got the huge over first over. He's just gone for 2 runs now, already conceded 60 with 1 ball to go. 100 runs up on the board from Team 5 was scored in no time. 8.5 100. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered,
From stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. But 9 overs, 102 for the loss of 2 wickets. Dinesh Reddy back into action. That's now for the slower one. He is doing a very fine job with those slower deliveries. Not giving much width when he's bowling them. Yes, so this tournament happening here at GVSCS CDCA Cricket Grounds in Vayalpadu, Vayalpadu. We are watching out of nowhere, out of the rocks. They have converted that into this brilliant venue. CDCA, CDCS. Getting the rooms ready as well. So that has to be no ball. Trying to bowl that slower one, has lost control over that, but absolutely in control of that shot. Shashank Srivatsa. Right, that's well over the fence. It's just the umpire taking that confirmation. Absolutely smoked it away. Shashank Srivatsa moves on to 68 runs. 6 number 4 of the innings. Now free hit. Gets the license. Where is he gonna go? Run for the free hit. He's got a brilliant start. He's taking the day of the opportunities that have been let go. Playing the bowler second taking on every bowler that is being used by శ్రీ the మారుతి captain. హాస్పిటల్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus 69 of projects 20 men, delivered, all eyes on this from man. stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your Yes, space bringing in the deserves innovation as nothing well less than and the best. finding Aditya that Building big space. Builders, consultants, developers. Right. He's getting them very quickly now. 73 of 30 balls. Saw the opportunity of nobody being there. Acres of space in that region, and he gets one more boundary. He moves on to 70. జహీర్ అబ్బాస్ ఓవర్ నుంచి ఒక ఫుల్ టాస్ అయితే లభించింది. జహీర్ అబ్బాస్ ఓవర్ నుంచి ఒక ఫుల్ టాస్ అయితే లభించింది. సో ఎంతవరకు క్యాప్చర్ చేసుకొని స్ట్రైక్ టు ద ఫీల్డర్. సో ఎంపైర్స్ ఏమైనా చెక్ చేస్తారా? బట్ ఇట్స్ ఎ వికెట్. రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు. తన లెవెల్ ఎలా అంటుంది, తన ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నీ వాడుతున్నారు వినయ్. ఒక్క రన్ ఈ ఓవర్లో. లాస్ట్ బాల్ భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం.
టువర్డ్స్ ద లాంగ్ ఆఫ్ ధరణి ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్యావరణ సమాజానికి కూడా మేలు ఉన్నాడు. చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు తాగునీటి విజయాన్ని సేవలు, చెప్పాలి. మరొక వికెట్ కోల్పోయారు టీం తీసుకొని సదుపాయాలను అందించుట, స్పార్టన్ వారియర్స్ పేద విద్యార్థులకి చాలు ఉచిత నవాజ్ ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, టోర్నమెంట్ లో 7వ వికెట్ తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. 6 వికెట్లు మ్యాచ్ ముందు అండ్ మొదటి బాల్లోనే వికెట్ తీశాడు స్పెల్ లో. 92 8 వికెట్ల నష్టానికి 14.1 ఓవర్లు. సికేష్ రెడ్డి న్యూ బ్యాట్స్మెన్ 4 వికెట్లు తీసుకున్నాడు మొదటి ఇన్నింగ్స్ లో. మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై వికెట్ నెంబర్ 10 విశ్వసించాల్సిన గా పేరు స్పార్టన్ వారియర్స్ వస్తున్నాడు. న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, So, just యూరాలజీ, 2 wickets ఆర్థోపెడిక్స్, తీసుకుంటే క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ మ్యాచ్ ఇంటర్వెన్షనల్ అయితే పల్మనాలజీ, ఒక నెఫ్రాలజీ, ముగింపు అయితే పలుకుతారు టీం పై వయసులో తిరుపతి. జనరల్ సర్జరీ, చాలు నవాజ్. గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. డెఫినెట్లీ షాలు నవాజ్ మంచి Every ఓవర్ great వేసినాడు. space భువన్ begins with a కొత్త vision. For కామెంటేటర్ over మనకి 10 ఇక్కడ years, Aditya తను కూడా ఒక BR అద్భుతమైన has been turning ఆరంభం that అయితే vision పలికాడు into కామెంటరీకి. reality. With వెల్కమ్ భువన్. 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building ఆరోగ్యం Solutions. మరియు విద్య Builders, అద్భుతమైన consultants, షాట్ స్లాట్ With a developers. loss of 8 wickets, Team Spartan quite 130 balls. ధరణి ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్యావరణ సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకొని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్స్, రైట్ మ్యాచ్ లో ఆఖరి 5 ఓవర్ల ఆటకి మనం వచ్చేసాము. బట్ విజయానికైతే చాలా దూరంగా ఉన్నారు టీం స్పార్టన్ వారియర్స్. 138 పరుగులు సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ యొక్క పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం బట్ త్రూ ద గేట్స్. సో బ్యాట్స్మెన్ ని బీట్ చేసింది, కీపర్ ను కూడా బీట్ చేసి బౌండరీ వద్దకైతే చేరుకోవడం చూసాం మనం బాల్ ని. చూడొచ్చు బైస్ రూపంలో 4 పరుగులు అయితే లభించాయి టీం కి. ఎలా వచ్చిన రన్స్ తీసుకుంటాడు స్పార్టన్ వారియర్స్. సో డెఫినెట్లీ ఎట్లా వచ్చినా సరే రన్స్ యాడ్ ఆన్ అవుతాయి టీమ్ స్కోర్ కి. మరొక 4 పరుగులు అయితే లభించాయి టీం మంచి స్పార్టన్ కి. ఆరోగ్యం మరియు విద్యావరణ సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ సారీ పాఠశాలలు డౌన్ ద వికెట్ వచ్చి ఒక పెద్ద షాట్ ఆడే ప్రయత్నం. ఎస్ అద్భుతమైన షాట్ స్లాట్ లో వేసిన బాల్ ని స్టెప్ డౌన్ చేసుకుంటూ తన ఐడియల్ లెంత్ గా మార్చుకొని సిక్సర్ అయితే సాధించాడు వరుణ్ తేజ రెడ్డి. ప్రతి బాల్ ఫ్లైట్ ఇస్తూ బ్యాట్స్మెన్ అబ్సల్యూట్లీ టాస్ అప్ చేశాడు, ఫ్లైట్ ఇచ్చాడు, బ్యాట్స్మెన్ ఇన్వైట్ చేశాడు ముందుకు రమ్మని. అండ్ ఈసారి లాక్ చేశాడు ఆన్ సైడ్ వైపు. బట్ ఫీల్డర్ ఉండడంతో అక్కడ సాయి చరణ్ నాకైతే ముగింపు పలికేశాడు. ఇక్కడ జయంత్ ఒక సిక్సర్ అయితే స్కోర్ చేయించుకున్నాడు, ఒక సిక్సర్ అయితే హిట్ చేయించుకున్నాడు. బట్ గుడ్ కమ్ బ్యాక్ అయితే ఇచ్చాడు. సో సాయి చరణ్ చాలా సునాయాసంగా క్యాచ్ తీసుకుని బౌండరీ రోప్ దగ్గర ఒక వికెట్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. అదే అంటారు డెఫినెట్లీ మన కాన్ఫిడెన్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు కార్డియాలజీ, ఆల్వేస్ ఒక స్ట్రెంత్ యూరాలజీ, డౌన్ ద గ్రౌండ్ ఒక షాట్ కొట్టుకున్నా సరే ఒకసారి ఆఫర్ చేశాడు ఫ్లైట్. ఈసారి మాత్రం దాని రివార్డ్ అయితే తెచ్చుకోవడం జరిగింది. 9వ వికెట్ కోల్పోయిన టీం స్పార్టన్ వారియర్స్ వరుణ్ తేజ రెడ్డి 10 runs 7 balls. ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best.
Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. హర్షవర్ధన్ నాయుడు డీప్ డబుల్లో ఉంది ఇప్పుడైతే మనం చూస్తే స్పార్టన్ వారియర్స్. టోర్నమెంట్లో ఒక పెద్ద దెబ్బనే చెప్పాలి. సో డెఫినెట్లీ కంబ్యాక్ ఇచ్చే అవకాశం అయితే చాలా ఉంటుంది, ఎందుకంటే రిమైనింగ్ చాలా మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. బట్ ఈ మార్జిన్ ఆఫ్ విక్టరీ సో చాలా పెద్ద లాస్, ఒక హ్యూజ్ లాస్ అవుతుందని చెప్పాలి స్పార్టన్ వారియర్స్కి. లాస్ట్ బ్యాటర్ హర్షవర్ధన్ నాయుడు సో గ్రీస్లోకి రానే వచ్చేసాడు, బ్యాటర్ నెంబర్ 11. ఒక ఫ్లైట్ డెలివరీ చాలా చక్కగా దాన్ని డిఫెండ్ చేసి ఒక పరుగు అయితే తన ఖాతాలో వేసుకొని ఇన్నింగ్స్ అయితే ఆరంభించాడు బ్యాటర్. చూసే ఓవర్ ఫినిష్ చేసి వికెట్ కోల్పోకుండా ఆడేది తన బెస్ట్ మ్యాచ్. వికెట్ కోల్పోకుండా మెల్లిగా ఆడుకుంటూ వికెట్ పడిపోతే ఆల్అౌట్ కాకపోతే డెఫినెట్లీ ఒక మంచి అప్రోచ్. సో ఓవర్ స్కిల్ చేయాలి, వికెట్ ఇవ్వకూడదు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఆల్అౌట్ అయితే డెఫినెట్లీ నెట్ రన్ రేట్లో 20 ఓవర్ల కన్సిడరేషన్ అయితే వచ్చింది. సో 20 ఓవర్ వరకు ఆడి ఎంతో కొంత పరుగులు కనుక తీసుకోగలిగితే కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అయితే నెట్ రన్ రేట్లో. బట్ ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే సుశాంక్ ఫింగర్ తగులుకుంటూ ఒక బౌన్సీ డెలివరీ మనం చూసాము జయంత్ ద్వారా. బ్యాట్స్మెన్స్ కే కాదు కీపర్ కూడా డామేజ్ చేస్తున్నాడు జయంత్. సో 16 ఓవర్ల ఆట ముగిసింది. స్పార్టన్ వారియర్స్ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ తో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. డెఫినెట్లీ మంచి ఓవర్స్ బౌల్ చేస్తున్నాడు. అండ్ డెత్ బ్యాటర్స్ ఉన్నప్పుడు సో ఇట్లాంటి ఓవర్స్ బౌల్ చేయడం చాలా సునాయాసం మంచి బౌలర్స్కి. సో పేస్ చేంజ్ చేయగలిగే బౌలర్ అండ్ పేస్ ఆఫ్ చేసి బౌలింగ్ చేయగలిగిన క్యాపబిలిటీ ఉన్న బౌలర్ కాబట్టి వికెట్ మెయింటెన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ లో స్కోరింగ్ ఓవర్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. షాల్ నవాజ్ ఆల్రెడీ టోర్నమెంట్లో 6 వికెట్లు ఈ మ్యాచ్ ముందు తీసుకున్నాడు అండి. ఈ మ్యాచ్లో 1 వికెట్ తీసుకోవడం జరిగింది. చాలు మంచి వర్క్ అని చెప్పాలి ఫాలో త్రోలో. డెఫినెట్లీ అద్భుతమైన ఆట ప్రదర్శన మనం చూసాము. డిఫెన్స్లో కానీ అఫెన్స్లో కానీ చేజింగ్ అయినా సరే టార్గెట్ సెట్ చేయడం అయినా సరే బాయ్ వాయిస్ లో తిరుపతి బీటంగా ఉండి క్రికెట్ మనం చూసాము త్రూఅవుట్ ది సీజన్. బౌలర్స్ పర్ఫామ్ చేయాలా, బౌలర్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. ఓపెనర్స్ పర్ఫామ్ చేయాలా, ఓపెనర్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. సో వికెట్స్ పడి మిడిల్ ఆర్డర్ పైన ప్రెషర్ ఉందా, వాళ్ళు కూడా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. అండ్ నవాజ్ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు. ఈ ఓవర్లో కేవలం 3 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు. అండ్ 17 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 106 పరుగులు 9. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ,
జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. శ్రీ మారుతి టోర్నమెంట్ లో మీ మొదటిసారి ఆరోగ్యానికి జహీర్ శ్రేష్టమైన అబ్బాస్ బౌలింగ్ సంరక్షణకై చేసే అవకాశం విశ్వసించాల్సిన వచ్చింది. పేరు కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, బ్యాటింగ్ లో ఇవాళ యూరాలజీ, రాణించలేకపోయాడు. ఆర్థోపెడిక్స్, మన క్రిటికల్ వికెట్ కేర్, మ్యాచ్ అడ్వాన్స్డ్ ముగింపు ఇంటర్వెన్షనల్ పలుకుతారో లేదో చూడాలి. నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, సెకండ్ లీడింగ్ జనరల్ రన్ స్కోరర్ మెడిసిన్, జనరల్ చిరంజీవి సర్జరీ, తన అద్భుతమైన ఆట గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, ప్రదర్శనలో గైనకాలజీ, లీడింగ్ రన్ క్లినికల్ స్కోరర్ ఉన్నాడు. హెమటాలజీ, హైపేరియన్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో ఇప్పుడు నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. 124 పరుగులు. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into వికెట్ కోసం reality. వెళ్తారా లేకపోతే With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, Attacking we వెళ్తే build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers.
ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions.
builders, consultants, developers. All right, a very good afternoon and welcome to Pranit Foundation Chittoor Premier League Season 2 match number 14. It's going to be between Team NK Sports and Aditya BR Constructions. A very big welcome to everybody, and down in the middle is Jesse ready with the captains for the toss. Right, a very good afternoon. It's time for toss for match number 14 of Pranit Foundation Chittoor Premier League Season 2. I've got with me both the captains representing Aditya BR, Y Teja Reddy and Dharni Kumar leading NK Sports, along with a guest for the toss, Mr. Mahesh Valmikipuram Cricket Club member, along with a match official, Mr. G. Akulanna. And a guest for the toss will be handovering the coin to Dharani, who will have a spin. Tails is the call. So it is tails. Teja
You're just having a good shot on the coin. Yes, Teja have won the toss. What do you want to do? Choose to bat first. So any particular reason in picking up bowling? I mean batting? It's look like a good wicket to bat on. సో ఫస్ట్ మ్యాచ్ కూడా మంచి టార్గెట్ సెట్ చేశారు. సో అదే ప్లాన్తో వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం మేము కూడా. సో ఇవాళ బ్యాటింగ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ స్కోర్ మీరు బోర్డు మీద పెడదాం అనుకుంటుంది? అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ స్కోర్ అంటూ ఏం లేదు. ఒక మంచి టార్గెట్ ఫిక్స్ చేస్తే బౌలర్స్కి ఈజీగా ఉంటుంది డిఫెండ్ చేసేకి. ప్లస్ సెకండ్ ఇన్నింగ్కి కొంచెం బౌలర్స్కి కొంచెం సపోర్ట్ ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ సీ. ఒక మంచి మొమెంటం దొరికింది లాస్ట్ మ్యాచ్లో. సో లో డౌన్ ది ఆర్డర్ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. ఎనీ చేంజెస్ యు గాట్ ఫర్ టుడేస్ గేమ్? నో, సేమ్ లెవెన్తో. గుడ్ లక్ ఫర్ ద గేమ్. సో ధరణి డెఫినెట్లీ నాకు తెలుసు టాస్ గెలిస్తే బ్యాటింగ్ తీసుకునే వాళ్ళు మీరు కూడా. సో వాట్ వాజ్ యువర్ అప్రోచ్? మేము రెండింటికి ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాము. బ్యాటింగ్ టాస్ గెలిస్తే డెఫినెట్లీ బ్యాటింగ్ తీసుకునే వాళ్ళం. సో బౌలింగ్ కూడా మేము రెడీగా ఉన్నాము. సో దానికి తగ్గట్టు కూడా మేము 11 రాసుకొని సో మేము ప్రిపేర్డ్గానే ఉన్నాము. సో మేము వీలైనంత తక్కువకి మేము రిస్ట్రిక్ట్ చేసి వీళ్ళు ఈజీగా కొట్టేటట్టు మేము వీళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటాం. సో లాస్ట్ గేమ్ ఒక రఫ్ ఎండింగ్ అయితే దొరికింది. సో వాట్ ఈస్ యువర్ కమ్బ్యాక్ ప్లాన్ ఫర్ దిస్ గేమ్? సో బెటర్ బౌలర్స్తో ఇంకా బెటర్ ప్లాన్స్తో వస్తున్నాము. So since you're bowling first, what is the expected score that you want to restrict the opponents? సో below 140. Good luck for the game, Dharni. Thank you. So the news from the center is our team Aditya BR Constructions have won the toss and they have decided to bat first. Right, we've heard it from the captains. It's Teja Reddy representing Aditya BR who has won the toss and have elected to bat first. Now you can see this beautiful venue, GVSCS Cricket Ground here in Vayalpadu is hosting this prestigious, outstanding tournament, Praneeth Foundation, Chittoor Premier League. Right, one more brilliant contest ahead of us between Aditya BR and NK Sports. The umpires are ready, have taken the field. As the on-field umpires, as the opening batters are making their way into the middle as well. Yes, Reddy Rushil has got an opportunity to open the innings in the last game and is doing it once again. Now can he capitalize on this opportunity that is being given away? Yes, now change in order. Teja Reddy is making his way into the middle. Right, the on-field umpires is Ravi Krishna, P. Ravi Krishna, a qualified official from Andhra Cricket Association. Along with him is G. Kiran Kumar. He is another qualified official from Andhra Cricket Association. These two will be leading the proceedings in the middle. And TV umpire Mr. G. Akulana. And fourth umpire for the day for the game is Lalit Kumar. Right, we'll put in all their experience into action and we'll smoothly sail this match number 14 forward. Yes, playing 11 for both the sides, leading Aditya BR. It's Kalyan along with Jayant Krishna, Anil Kumar, Daniel, Vinod Naidu, M. Mukesh, Y. Teja Reddy, B. Prashant, Vinod Vinnu, K.R. Rushil, and Navdeep. And we've got NK Sports led by Dharni Kumar Naidu. I've got Abhi, Pranav Reddy, Hemadri, Deepan Sainath, Karthik, Manish Raj, N. Madhav, Rohit, Yutej, and Nandi Vardhan. Yes, that is the 11 for both the teams on the papers, and they'll be using the impact subs with the remaining 5 players in the 16. Alright, the opening batters have arrived. It's going to be Reddy Rushil, who will be ready to face the first delivery. Along with him is the non-striker Teja Reddy. These two will be opening the innings now for the team. Aditya BR Constructions have got a terrific win in the chase. The last game they played, where Anil have come and have given a brilliant finish to the game, has got a very good half century, and Teja Reddy has got good experience to his name. It's going to be Pranav Reddy who will open the innings with the ball. Has been pretty decent with the new ball. I've got the wickets for team NK Sports upright in the power play.
Right, first ball. Just stepping down the wicket, putting a positive intent. Now Reddy Rashil off the mark straight away with a single. Now both the batters wanted to set the target. Yes, we've heard it from both the captains. Pretty much would want to capitalize on the freshness of the wicket. It's going to get a little slower for the next 20 overs. But too good. The wickets have been in Chittoor Premier League Season 2. Title sponsored by Praneeth Foundation. On the other hand, Teja Reddy have got some good starts but couldn't proceed to convert them into the big numbers. Right, we're watching a terrific season of cricket here in Chittoor district. This is a very good good platform for the players of Chittoor district to play, perform, to excel in their careers. A defensive shot on the offside will get off the mark with a single. Is NK. A defensive shot on the offside will get off the mark with a single. Is NK Sports with a couple of wins of the 4 games they played, sitting at the 3rd position on the points table. Aditya BR just behind them at 4th. Both the teams have got 2 wins of the 4 games they played. Have lost a couple of them. They will be aiming to get the 3rd victory. We've seen a terrific game in the morning. Pai vs Tirupati have been in supreme form. 5 wins of the 5 games they played. Oh, that's spot on. That's on the money from Pranav. His brilliant seam position, brilliant line and length, and also he's got that bit of movement. His outstanding bowling. Now putting questions in front of the batters, making the ball talk very early in the innings, using the freshness of the wicket, freshness of the seam. That's too much width on offer. Gets away by just conceding 1 run. Yes, could have been called wide by the umpire if there was any contact. If there wasn't any contact, we'll only get 1 run. Now last ball to go in the over. The last ball of the over. Gone for the pull. Hasn't got it out of the middle, but will get the result that would have wanted. Right, a boundary to bring an end to the first one. He's generated a good pace. You can see he got a bit of bottom edge on that. Away from the wicket keeper, it has gone, and 4 runs. 1 over done 7 without any loss of wickets. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. Alright, done with the first over. The 7 runs on the board. And left arm seamer into action, Nandi Vardhan.
All right, he's got some good movement right in the air and off the surface as well. Got the natural ability of bringing it into the right-hander batters, left-arm bowlers. Is to find them very rare and always have got the edge. Left-arm bowlers, they say that they are the best bowlers over the right-handers. Now starts off well, Nandivardhan to his first over, up against a quality batter of Teja Reddy. Times it very well, punches that picked up by Hemadri. Don't want to take that risk, don't want to take that early risk of getting run out. It's an important game for both the teams. Gone for the drive, but line and the angle from the bowler. You always expect this kind of line and length from the bowler. Maybe could try with a slip in position, but initially he's trying to bring it into the right-hander batters. Yes, GVSCS Cricket Ground, the venue for Praneeth Foundation Chittoor Premier League, named after the parents. That's in the air, gone for the pull, but will not be carried to Pranav. Oh, gets it on the head. Right. Was trying to aim at the wickets. And the ball has gone away to the boundary, like he'll take it. He'll definitely take it, Teja. That was deflected off the helmet of the batter. You can see it in the replay. Is Pranav with that pickup. Has put the throw in. Yes, maybe if he can get that replay once again. Yes, the ball hitting the helmet of the batsman. Yes, that was the impact. Bang, and it has raced away to the boundary. Yes, good side. He wasn't hurt, but they'll just want to have a check. Concussion check, and just making sure that he's fine there. This one gives us a better angle. Yes, got that headshot and also got a boundary. Yeah, 5 runs now credited. He'll take that. Brings in Reddy Roshil back on strike now for the 5th ball. Two balls to go in the over. That's been hit very well. That's going to find its way to the fence. Right, great capitalization of the angle from the bowler, and he's hit it very well through the covers. Excellent timing and plays it well over the infield. Getting to the line of the ball and works it very well towards the gully region, but will not get any run. Will be an end to the over. 2 overs into the game, 17 without any loss of wickets.
శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust. There's Pranav Reddy back into action, and that's a quality shot from the batter, but finds deep and Sainath. There's GVSCS Cricket Ground, the venue for Praneeth Foundation, Chittoor Premier League. It's a top-class venue here in Valmikipuram, named after the parents by Sridhar Kumar, Vice President of CDCA, and also Sunil Kumar, Head Coach of CDCA. Yes, GVSCS stands for Gundluru Venkata Subbulakshmi Chandrasekhar Cricket Ground. So definitely would want to honor the parents and dedicate this ground. Have got this beautiful venue in this outstanding place. They built a world-class platform to the players of Chittoor district out of the rocks. We're watching the videos as how much work that has been put behind in getting this great venue ready. Now starts off with the dot and the wide. Pranav Reddy gone just for 7 runs in the first over. Timing is good from Teja and will get a single. Aditya BR have won a very good game. The last one, where Anil Kumar have come out and have scored that 50 in a very quick time and has got himself the player of the game. On the other hand, NK Sports have lost their last game, couldn't get the defense right, and we've seen Hemadri conceding those valuable runs in the last over. Sheikh Jahir Abbas have taken him on and has hit him for those big hits. It was going down the wire, but Sheikh Jahir Abbas have finished the game in just 3 deliveries with those 3 big shots. Stepping down the wicket, dancing down the wicket, and he's hit it over that fielder. He's putting the dancing shoes on, stepping down the wicket once again. Reddy Rushil. He's making sure that he's playing them over the infield. He's on the 30 yard. That could have been collected very well by the fielder. It is at least 10 yards into that 30. Now that's been on driven very well. That's one more good shot. Now Reddy Rushil is getting the boundaries and is making them look very elegant. It's bowled in the slot and that has been hit very safely down towards the long on. We'll get 4 more runs.
This opens the face, works it down towards Karthik. We'll have to settle with the dot, and now we're done with 3 overs, 27 for none. You can feel, because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. Right, Nandivardhan with the 4th over. Been taken on for 10 runs for them, coming off that overthrow, deflecting of the helmet of the batter. This beautiful timing. Karthik with the pickup. And once again, ball finding Teja. His first over of Nandivardhan is got a hit on the head, now on the legs. Aiming for the stumps. Well, got a single, brings Reddy Rushil on to strike. A couple of good looking strokes in the last over to get a couple of boundaries. That's been bowled very well. One more opportunity, one more shy, and he gets in between. The going for that uphill for obstruction of the field. There's the bowling team have definitely gone for that uphill. It's going to be interesting to see at what could be the call from the umpire here. Right, not done on purpose. Will be a dot. Chipped in the air, but will land very safely. Just bowling slowly into the surface. There's nobody at the mid-on region. Extremely humid conditions here at GVSCS, and it would take a toll out of the players. Need to be hydrated, need to be very much hydrated playing in these hot conditions. And that's fired ball from the field. Oh, what an effort that was from Madhav. Yeah, that looked like that has hit the boundary fence, but has to cover a good ground. He's got a hand to it there. Let's try to pick that up with one hand. They would have a check on that boundary, whether it has hit the fence or was he in contact. Yes. And that frame will give the confirmation for the third umpire. And that's a boundary. But a good effort. A quality player, gives everything with the bat, with the ball, and in the fielding as well. Couldn't hold on to that catch at the end. Gone for it. Madhav now. Yes, could be a bit difficult the previous occasion, but made things so easy for the fielder. Teja hits it straight into his hands. Right, and the first wicket is down. Yes, it has been the same story for Teja, getting good starts but couldn't capitalize to convert that into a big number. He's aiming to hit it over that fielder. And Nandivardhan have got a big wicket here. And he's delighted. One down for 33 on the board, 3.5 overs into the game.
Right, a good line delivery, tried to pull it. Mother makes absolutely no mistake on that. In walks the captain Kalyan with a good knock in the last game, 44 runs. I was looking for those runs in the first 3 games. I've got some good runs in game number 4 to give a good start. It walks in as number 3 for the team today. Nandivardhan 6 runs with the wicket. Very good over on the cards. Well left. And that's going to be an end to the over. 4 overs into the game, 33 for 1. రైట్ మొదటి 4 ఓవర్ల ఆట అయితే ముగిసింది 33 పరుగులకి ఒక వికెట్ నష్టపోయారు టీమ్ ఆదిత్య BR కన్స్ట్రక్షన్స్. అండ్ చేంజ్ ఇన్ బౌలింగ్ దీపన్ సాయినాథ్ అండ్ ఆల్సో చేంజ్ ఇన్ కామెంటరీ. వెల్కమింగ్ వెంకట్ ఇన్ టు ద కామెంటరీ బాక్స్. Yeah, thank you, Prashant. So 4 overs, 33, 1 wicket. కొంచెం మంచి స్టార్ట్ అయితే లభించింది ఆదిత్య BR. ఒక్క వికెట్. సో దీపన్ సాయినాథ్ తను చూస్తాం, తన ఫేస్ వేరియేషన్స్, తన స్పిన్లో తన లెన్స్ చాలా యాక్యురేట్గా ఉంటుంది. మనం ఋషి నుంచి అయితే నేనైతే ఒక చూడదగ్గర ఇన్నింగ్స్ అయితే చూసాం. షార్ట్ ఇన్నింగ్సే కానీ చాలా క్విక్ ఫైర్ అని చెప్పాలి. సో అదే ఫామ్ అక్కడి నుంచే కంటిన్యూ చేస్తారు. ఏది నైస్ ఫీల్డింగ్. కొంచెం రన్అట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా? లేదు. సో దీపన్ సాయినాథ్, సో తను వేసిన 2 ఓవర్లో 2 డాట్స్ అయితే చూస్తున్నాం ఋషిల్ నుంచి. అది సెట్ బ్యాటర్. తనైతే లాస్ట్ మ్యాచ్లో 5 balls 13 runs, ఒక 2 6లు, భారీ 6లు అయితే విధ్వంసం అయితే చూపించాడు. ఈరోజైతే ఇంకా ఉన్నాడు పవర్ ప్లేలో. కొంచెం ఫ్లైట్ ఇచ్చాడు డెలివరీ డీప్ ఎక్స్ట్రా కవర్ వైపు. సూపర్ 4. సో అందుకే చెప్తాను, సెట్ బ్యాటర్స్కి ఎప్పుడు రూమ్ అయితే ఇవ్వకూడదు. రూమ్ ఇచ్చినా కొంచెం టర్న్ లభిస్తే కొంచెం ఆగుతారేమో, బట్ రూమ్ ఇచ్చి స్ట్రైట్గా వెళ్తే అది మా బ్యాట్స్మెన్ ఫేవర్గానే వెళ్తుంది. ఆ ఫేవర్గా వచ్చేటప్పుడు తనకు ఒక 4 అయితే లభించింది. యా, గుడ్ బాల్, అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్, గ్రేట్. చూస్తున్నాం, ఒక్క 4 ఇచ్చుకున్న తర్వాత వికెట్స్ అనేది తీయడం చాలా కామన్. అదే చేసి చూపించాడు దీపన్ సాయినాథ్. ఒక 4 అయితే ఇచ్చాడు, తర్వాత అదే వెంటనే వికెట్ అయితే చూస్తున్నాం మనం. నైస్ టర్న్, కొంచెం బ్యాలెన్స్ అయితే తప్పాడు. గ్రేట్ బౌలింగ్. సో రుషిల్ 16 balls 20 runs. సో 4.4 ఓవర్లు ముగిసేసరికి 37కు 2 వికెట్స్. సో మళ్ళీ చూస్తున్నాం ఆ వికెట్. సో ఎంపైర్ డిసిషన్ ఇవ్వకముందే బ్యాటర్ తన గ్రీజ్ని అయితే వదిలేసి బయటకు వెళ్ళారు.
న్యూ బ్యాటర్ రుషిల్ అవుట్ అయ్యాక జయంత్ కృష్ణ. ఎక్సలెంట్ స్పాట్ ఆన్ దీపన్ సాయినాథ్ నుంచి. కొంచెం ట్యాప్ అండ్ రన్. 5 balls 5 runs అయితే లభిస్తాయి. కే కళ్యాణ్ ఆన్ ద స్ట్రైక్. మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఒక్క 4 కొట్టిన తర్వాత వికెట్స్ అనేవి చాలా టైమ్స్ ఐపీఎల్లో కూడా చూసాం, మనం ఇక్కడ కూడా సిపిఎల్లో కూడా చూస్తున్నాం. హై నోట్లో ఏమైనా సాయినాథ్ ఫినిష్ చేస్తాడా? జస్ట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్. కొంచెం డిప్ పైకి కొంచెం లో అయింది. ఇట్స్ క్లీన్ ఎల్బిడబ్ల్యూ. అది చెప్తున్నా, ఇంపాక్ట్ ఏమైనా చూపిస్తాడా అని దీపన్ సాయినాథ్ నుంచి. తన ఇంపాక్ట్ అయితే చూపించాడు. స్కిడ్ అయింది పడాక. రివ్యూకి వెళ్తే వెళ్తున్నాడు కళ్యాణ్. అసలు తను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండడు పడ్డి అంత స్కిడ్ అవుతుందని. సో కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద థర్డ్ అంపైర్, ఇట్స్ ఎన్ అవుట్. ఒక్క 4 తర్వాత గట్టి ఇంపాక్టే చూపించాడు దీపన్ సాయినాథ్. తన ఫస్ట్ ఓవర్లో 2 వికెట్లు. 5 overs ముగిసేసరికి 38, 3 wicket లాస్. చూస్తున్నాం తన వికెట్ అబ్సల్యూట్ స్పాట్ ఆన్ ప్లంబ్ అయితే కనిపిస్తుంది. బట్ రివ్యూకి అయితే వెళ్తే ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఏమైనా డిప్ అవుతుందా టువర్డ్స్ లెగ్ సైడ్ అని ఒక హోప్తో అయితే రివ్యూకి వెళ్ళారు. బట్ ఇట్స్ ఎ క్లియర్ అవుట్. సో 5 ఓవర్లు ముగిసేసరికి 38 for 3. సో పవర్ ప్లేకి లాస్ట్ ఓవర్లో మనం ఉన్నాం. నవదీర్ జయంత్ కృష్ణ ఆన్ స్ట్రైక్. సో పవర్ ప్లే ఆఖరి ఓవర్. సో మనకి పిచ్ అయితే కొంచెం స్పిన్నర్లకి అసిస్టెన్స్ లభిస్తుంది. మనమైతే చూస్తున్నాం అది లాస్ట్ ఓవర్ ఎంత బాగా టర్న్ అయింది, గ్రిప్ అవుతుందో బాల్. సో 3 వికెట్లు లాస్ అయ్యాక కొంచెం పార్ట్నర్షిప్ అనేది బిల్డప్ చేయాలి. కానీ అబ్సల్యూట్ స్పాట్ ఆయన అయితే ఉన్నారు నందివర్ధన్. చూస్తున్నాం జయంత్ కృష్ణ తన ప్రీవియస్ మ్యాచ్లో అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ అయితే ఆడారు. తన ఈ సిరీస్లో అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. సో 5.1 ఇదే రన్ రేట్లో స్కోర్ చేస్తే ఒక 147 అయితే వెళ్తుంది. ఓన్లీ సెంచురియన్ జయంత్ కృష్ణ ఈ సీజన్ 2లో. సో తన నుంచి అయితే అలాంటి పర్ఫార్మెన్సే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఈరోజు. ఎందుకంటే 39 రన్స్కి 3 వికెట్లు పోయి కొంచెం టీం అయితే కష్టాల్లో ఉంది. జయంత్ కృష్ణ తన చోటచక్రమైన షాట్స్తో అలరించాలి ఈరోజు. లాస్ట్ మ్యాచ్లో అంత ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చూడలేదు మనం జయంత్ కృష్ణ నుంచి. 8 balls 9 runs ఇచ్చి క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. స్ట్రైక్లోకి నవదీర్. నందివర్ధన్ తన స్పాట్ ఆన్ ఉన్నాడు బౌలింగ్లో. సో ప్రొజెక్టర్ స్కోర్ అయితే 146 వరకు వెళ్ళే ఉంది. బట్ ఇక్కడ వికెట్స్ అన్ని చాలా క్రూషియల్. యా స్పాట్ ఆన్ అబ్సల్యూట్ రన్అట్ అయ్యే ఛాన్సా?
కంఫర్టబుల్ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ అయ్యారు గ్రీజ్లోకి. అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు నుంచి కూడా, నందివర్ధన్ నుంచి. ఎందుకు చేయరు? అలాంటి ఫీల్డింగ్ చేస్తే అప్రిషియేషన్స్ కాదు ఏమైనా లభిస్తాయి. సో థింగ్స్ అన్ని స్క్రూస్ అన్ని టైట్ చేస్తున్నారు బ్యాటింగ్ టీంకి. ఆల్రెడీ ఒక 3 వికెట్లు అయితే తీసుకోగలిగారు పవర్ ప్లేలో. సో జయంత్ కృష్ణ ఓన్లీ సెంచురియన్. ఈరోజు అలాంటి నాక్ ఏమైనా వస్తుందా? కొంచెం ఓవర్ పిచ్ కానీ సూపర్ ఫీల్డింగ్, ఎక్సలెంట్. ఇదే అంటారు, ప్రతి సింగిల్ కోసం కూడా స్టాప్ చేయడానికే ట్రై చేస్తున్నారు. ఈజీ సింగిల్స్ అయితే ఇచ్చే ఛాన్స్ అయితే లేదు. జయంత్ అయితే కంప్లీట్ మెరిట్ ఆఫ్ ద బాల్ ఆడాడు, బట్ సూపర్ ఛాన్స్. ఫీల్డర్ ఎక్సలెంట్ ఫీల్డింగ్ అని చెప్పాలి. సో లాస్ట్ 2 బాల్ నందివర్ధన్ ఓవర్ నుంచి కొంచెం షార్ట్ వేసే ప్రయత్నం కానీ స్లో డెలివరీ నంది నుంచి. తన వేరియేషన్స్ కోసమే మనం మాట్లాడుకోవాలి. సో బ్యాటర్స్కి అయితే కన్ఫ్యూజ్ చేస్తానే ఉంటాడు తన ట్రిక్స్తో. 1 షాట్ వేస్తాడు, ఒకటి అవుట్ ఆఫ్ ద వైడ్ వేస్తాడు, వైడ్ యార్కర్ వేస్తాడు, లేకపోతే యార్కర్ వేస్తాడు, లేకపోతే పాస్ చేస్తాడు, కొన్ని స్లో బాల్స్ వేస్తాడు. బస్ అన్ప్రెడిక్టబుల్గా ఉంటుంది నందివర్ధన్. సో తను చూస్తున్నాం, తన 3 ఓవర్స్లో 20 రన్స్ 1 వికెట్ అయితే తీసుకోగలిగాడు. లాస్ట్ బాల్. సో ఫ్రంట్ ఫుట్కి వచ్చి మిడ్ ఆఫ్ నుంచి లాంగ్ ఆఫ్ మీద భారీ 6. అదే చెప్పుకుంటున్నా, పవర్ ప్లే లాస్ట్ బాల్ ఒక సూపర్ 6తో ముగించాడు. సూపర్ స్ట్రైకింగ్. ఇన్ఫార్మ్ బ్యాటర్ జయంత్ కృష్ణ 6 ఓవర్స్ అయ్యేసరికి 48 for 3 వికెట్స్. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. దీపన్ సాయినాథ్ వన్స్ అగైన్. సో తన ఫస్ట్ ఓవర్లో అయితే 2 వికెట్లు తీసి చాలా అద్భుతపరిచాడు. సూపర్ స్పాట్ ఆన్ అని చెప్పాలి దీపన్ సాయినాథ్ నుంచి. అబ్సల్యూట్ స్పాట్. చూస్తున్నాం తన బ్యాట్స్మెన్కి అసలు ఏ విధమైన ఛాన్స్ అయితే ఇవ్వట్లేదు. బట్ స్ట్రైక్లోకి జయంత్ ద సెంచురియన్. ఇన్ఫార్మ్ బ్యాటర్ కొంచెం లూజ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది, బట్ ఫుల్ క్యాష్ చేసుకున్నాడు. అక్కడ మిస్ఫీల్డ్ వల్ల ఒక రన్ అయితే లభిస్తుంది జయంత్కి. వావ్, వాట్ ఏ త్రో! వికెట్లు గిరాట్ వేసాడు అక్కడ నుంచి, డీప్ కవర్స్ నుంచి. ఎక్సలెంట్ త్రో. కీపర్ కూడా ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ త్రో చూసి. సో ఇప్పుడైతే ఆదిత్య బిఆర్కి ఒక పార్ట్నర్షిప్ అయితే చాలా అవసరమైతే ఉంది. సో దీపన్ సాయినాథ్ని అటాక్ చేస్తారా లేకపోతే కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ఆడతారా అని అనుకున్నాం. అటాక్ చేస్తారనే డౌట్ అయితే నాకు వచ్చింది. అది అటాక్ చేసి చూపించారు, బట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్. వావ్, వండర్ఫుల్, మెజెస్టిక్. ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండేది నవదీర్. ప్రాపర్ కనెక్షన్ అయితే అవ్వలే. సో ఎలివేషన్ అయితే వచ్చింది, డిస్టెన్స్ అయితే రాలేదు. ధరణి కుమార్ నాయుడు నుంచే చూడడం వచ్చేటి క్యాచ్. సో 4th వికెట్ డౌన్. 6.3 overs, 50 for 4. దీపన్ నవదీర్ టు ద డగౌట్. చూస్తున్నామది బాల్ పడ్డాక చిన్నపాటి టర్న్ అయితే కనిపించింది మనకి. సో అందువల్ల ప్రాపర్ కనెక్షన్ అయితే అవ్వలా.
సో చూస్తున్నాం ఎక్సైట్మెంట్ ఆఫ్ దీపన్ సాయి, తన థర్డ్ వికెట్. సో 1.3 overs, 3 wickets, 7 runs. ఒక మ్యాజికల్ స్పెల్ అయితే వేస్తున్నాడు దీపన్ సాయినాథ్. సో ఇప్పుడుకైతే ఇప్పుడు షార్ట్స్ కన్నా ఒక పార్ట్నర్షిప్ మీద ఫోకస్ చేస్తే ఒక గౌరవప్రదమైన స్కోర్ అయితే లభిస్తుంది ఆదిత్య బిల్డర్స్. ये जयंत कृष्णा, न्यू बैटर, सॉरी प्रशांत, B Prashant on the strike. So 6.3 overs, 50 runs, 4 wickets. కొంచెం కష్టాల్లో ఉంది ఆదిత్య బిఆర్. ఒక విలువైన పార్ట్నర్షిప్ అయితే కావాలి వీళ్ళకి. ఎక్స్ప్లోర్ స్పాట్ ఆన్. తనకి దీపన్ సాయినాథ్ కొంచెం కొంచెం టర్న్ అయితే లభిస్తుంది. పిచ్ అయితే కొంచెం స్పిన్నర్లకు సహకరిస్తుందనే మనం చూడొచ్చు. ఏ మాత్రం పేస్ అయితే ఇవ్వట్లే, స్లోగా రిలీజ్ చేస్తున్నాడు, స్పాట్ ఆన్ రిలీజ్ చేస్తున్నాడు. తనకైతే టర్న్ లభిస్తుంది. ఒక లాంగ్ ఆన్ మీదుగా ఒక సింగిల్. సో లాస్ట్ బాల్ ఇన్ దీపన్ సాయినాథ్. సో మనం లాస్ట్ ఓవర్లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం తను ఏమైనా మ్యాజిక్ చేయగలడా ఈ ఓవర్లో అని. బట్ తనైతే మ్యాజిక్ చేసే చూపించాడు వికెట్ తీసి. బట్ ఈ ఓవర్లో ఎలా ముగిస్తాడో జస్ట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్. యా, అబ్సల్యూట్ స్పాట్ ఆన్. యా, 7 overs పూర్తయ్యేసరికి 51, 4 వికెట్ల నష్టానికి. Seven overs, 51 runs, 4 wicket loss. So new bowler Madhavan. And Madhav. One more spinner. ఒక మంచి కమాండింగ్ పొజిషన్లో అయితే ఉంది ఎన్కే స్పోర్ట్స్. ఆ మూమెంట్ టర్న్ అండ్ గ్రిప్ చూస్తున్నాం. పిచ్ అయితే స్పిన్నర్లకైతే చాలా వరకు సహకారం అయితే లభిస్తుంది. అది పిచ్ అయ్యాక ఎంతలా టర్న్ అయిందో చూస్తున్నాం. స్పిన్ అండ్ బౌన్స్, చిన్నపాటి స్టంపింగ్ అయితే చెకింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ. బట్ బ్యాటర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్. గుడ్ స్టార్ట్. కొంచెం ఆఫ్ సైడ్ అవతల పడింది. ఫీల్డర్ అయితే చేసేస్తారా? యా, సూపర్. 2 runs అయితే లభించే అవకాశం. సారీ, ఒక సింగిల్ అయితే లభించింది. సో జయంత్ కృష్ణ ఆన్ స్ట్రైక్. ప్రొజెక్టర్ స్కోర్ మనమైతే చూసుకుంటే 142 runs అయితే ప్రెడిక్షన్లో అయితే మనకు కనిపిస్తుంది. కొంచెం అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద 6 stump వేసే ప్రయత్నం, కట్ చేసే క్రమంలో బంతి కీపర్ చేతిలోకి. బట్ వాళ్ళ ఆదిత్య బిఆర్ అయితే తన స్ట్రైక్ బ్యాటర్ జయంత్ కృష్ణ అయితే ఉన్నారు. కొంచెం రిలాక్స్డ్గానే ఉంటారు ఎందుకంటే ఫామ్లో ఉన్న బ్యాటర్. సో తను చివరి వరకు ఉంటే వాళ్ళ టీం కొంచెం గౌరవప్రదమైన స్కోర్ అయితే లభిస్తుంది వాళ్ళకి. సో 3 balls అయితే ఉన్నాయి మాధవ్ నుంచి. పిచ్లో అయితే కొంచెం టర్న్ అయితే లభిస్తుంది. స్పిన్నర్లకి సహకరిస్తుంది చాలా వరకు పిచ్ అనేది.
వన్ మోర్ ఫ్లైటెడ్ డెలివరీ, కానీ జయంత్ కృష్ణ స్ట్రాంగ్ జోన్ అది. యా 6 డీప్ ఎక్స్ట్రా కవర్ వైపు. ఇదే చెప్పుకుంటాం, తన స్ట్రాంగ్ జోన్లోకి ఏమైనా బాల్స్ అనేవి వెళ్ళాయా, ఫ్లైట్ ఇచ్చారు, కొంచెం రూమ్ ఇచ్చారు, దాన్ని కంప్లీట్ క్యాపిటలైజ్ చేశాడు జయంత్ కృష్ణ. ఈ మ్యాచ్లో రెండో 6 జయంత్కి. సో లాస్ట్ 2 balls. యా ఇది కొంచెం బయటకి పడ్డాక కొంచెం టర్న్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళింది. జయంత్ కృష్ణ కూడా హీఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఒక 6 కొట్టాక తర్వాత డాట్ వస్తే కొంచెం ఆ ఫీలింగ్ అలానే ఉంటుంది బ్యాటర్కి. లాస్ట్ బాల్ మాధవ్ ఓవర్లో. యా కొంచెం లెంత్లో వేరియేషన్. సో ట్యాప్ అండ్ రన్, సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది. సో 8 overs పూర్తయ్యేసరికి 59 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 4 wickets. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్, మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya. దీపన్ సాయినాథ్ తన థర్డ్ ఓవర్కి కొంచెం ఆఫ్ వికెట్ అవతలి బంతి కట్ చేసే ప్రయత్నం, బట్ స్ట్రైక్ టు ద ఫీల్డర్. సో ఈ ఇద్దరు బ్యాటర్స్ తెలుసు, జయంత్ కృష్ణ అండ్ ప్రశాంత్ ఇన్నింగ్స్ అనేది ఎలా బిల్డప్ చేయాలి. మనం ఆల్రెడీ ఒక చేస్లో చూసాం ఇద్దరు బ్యాటింగ్. సో అలాంటిదే రిపీట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు బ్యాటింగ్ టీం ఆదిత్య బిఆర్. యా డ్రిఫ్టింగ్ డౌన్ ద లెగ్స్, ఒక సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది డీప్ మిడ్ వికెట్ మీద నుంచి. సో దీపన్ సాయినాథ్ ఆల్రెడీ ఒక మ్యాజికల్ స్పెల్ అయితే వేస్తున్నాడు. 2.2 overs 3 wickets 9 runs. అబ్సల్యూట్ స్పాట్ ఆన్ ఉన్నాడు. తన చేజ్ ఈ ఓవర్లో కొంచెం డ్రిఫ్టింగ్ అయ్యి లెగ్ సైడ్ వైపు వెళ్తే వెళ్ళడం చూసాం, బట్ ఫస్ట్ 2 overs అబ్సల్యూట్ స్పాట్ ఆన్. బ్యాట్స్మెన్కి ఏ విధమైన ఛాన్సెస్ అయితే ఇవ్వట్లేదు దీపన్ సాయి. అగైన్ లెంత్ మళ్ళీ పికప్ చేసుకున్నాడు. ఒక సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది. సో ఇదే కావాలి, ఒక సైడ్ వికెట్స్ అయితే పడుతున్నప్పుడు సో ఇన్నింగ్స్ అనేది బిల్డప్ చేయడం అనేది ఒక గుడ్ బ్యాటర్ లక్షణం. సో ఇద్దరు ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాటర్స్ జయంత్ అండ్ ప్రశాంత్. వాహ్ సూపర్ టర్న్, పడ్డాక కొంచెం అవుట్ సైడ్ అయితే టర్న్ అండ్ లెగ్ స్పిన్నర్, డ్రీమ్ బాల్ ఫర్ ఏ లెగ్ స్పిన్నర్. చూస్తున్నాం. యా అన్ప్లేయబుల్. దీపన్ 2 balls అయితే ఉన్నాయి. సెట్ బ్యాటర్ జయంత్ని ఏమైనా బురిడి కొట్టిస్తాడా? వాహ్ కొట్టించే టైం చిన్న ఎక్సలెంట్ ప్లే. టర్న్కి అయితే ఆడాడు జయంత్. సో అదే జరిగింది, టర్న్ అయితే కొంచెం బ్యాట్ అవుట్ సైడ్ అయితే తీసుకుంది, బట్ సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది. సో లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ దీపన్ సాయినాథ్, థర్డ్ ఓవర్. కొంచెం లెగ్ సైడ్ అవతలికి స్కూప్ కొట్టే ప్రయత్నం, బట్ నో రన్. బై ఎండ్ ఆఫ్ 9 overs 62 for 4. Building Solutions. Builders, consultants, developers.
సో చూస్తున్నాం ఎంపైర్ నుంచి స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్. సో 9 ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి 63 రన్స్ ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 4 వికెట్స్. సో మాధవ్ ఇంటూ ద అటాక్. తన ఫస్ట్ ఓవర్ అయితే చాలా ఎకానమీ అది చాలా నీట్గా వేశారు మాధవ్ నుంచి. సో వికెట్ అయితే లభించలేదు మాధవ్కి. సో ఈ ఓవర్లో ఆ వెలితని తీర్చుకుంటాడా? జస్ట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్. సో ప్రొజెక్టర్ స్కోర్ అయితే మనం చూస్తున్నాం 140 రన్స్. సో జయంత్ కానీ చివరి వరకు ఉంటే దిస్ ఈవెన్ 140 ఏంటి 160 170 కూడా వెళ్ళడం మనం చూడవచ్చు. యా అబ్సల్యూట్ స్పాట్ ఆన్ బౌలర్ నుంచి ట్యాప్ అండ్ రన్. ఒక సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది. పార్ట్నర్షిప్ అయితే స్ట్రాంగ్గా బిల్డ్ అవుతుంది జయంత్ అండ్ ప్రశాంత్ నుంచి. ఏదైతే మనం సెకండ్ మ్యాచ్లో అయితే చూసామో మ్యాచ్ విన్నింగ్ పార్ట్నర్షిప్ ప్రశాంత్ అండ్ జయంత్ నుంచి. సో అదే రిపీట్ అయ్యేలా కనిపిస్తుంది ఈరోజు. యా ట్యాప్ అండ్ రన్. సింగిల్ తీయడానికైతే ప్రయత్నించాడు జయంత్, బట్ ఇట్స్ ఎ డాట్. థర్డ్ బాల్. ఇది లోపలికైతే వచ్చింది, బట్ అంతే ఫాస్ట్గా ఎంత ఫాస్ట్గా అయితే వచ్చిందో అంతే ఫాస్ట్గా కొట్టే ప్రయత్నం. బట్ డీప్ ఇన్ వికెట్ ఫీల్డర్ నుంచి ఒక సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది. సో 9.3 overs 65 runs by loss of 4 wickets. ఒక అద్భుతమైన లైన్ అండ్ లెంత్ అయితే మాధవ్ నుంచి మనం చూస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు. ఎక్కడ రూమ్ అయితే ఇవ్వట్లేదు బ్యాట్స్మెన్ ఫ్రీ చేయడానికి హ్యాండ్స్. అబ్సల్యూట్ స్పాట్ ఆన్ ట్యాప్ అండ్ రన్. సో ఇది ఒక్కటి కంట్రోల్ చేస్తే ఈ సింగిల్స్ అనేవి ప్రెషర్ అయితే బిల్డ్ అవుద్ది. అదే
మాధవ్ కూడా కంప్లీట్లీ నాట్ హ్యాపీ. సో అంత గుడ్ బాల్స్ పడ్డా కూడా ఒక సింగిల్ అయితే వెళ్తే బౌలర్కి వచ్చే బాధ మన మాధవ్ ఫేస్లో అయితే చూస్తున్నాం. సో 2 more to go. యొక్క భారీ షాట్కి అయితే ప్రయత్నం జరిగింది జయంత్ కృష్ణ. 6 క్లియర్ అయితే అయ్యింది జయంత్ కృష్ణ. గాల్లో ఉంది ఇప్పటి వరకు, ఏదైనా బౌండరీ అవుతుందా అని అనుకున్నాం, క్యాచ్ అవుతుందా అని, బట్ చాలా సునాయాసంగా క్లియర్ అయితే చేయగలిగాడు. జయంత్ ఉంటే ఛాన్సెస్ తీసుకుంటాడు, ఆ ఛాన్సెస్ తీసుకొని అయితే ఒక 6 కొట్టి అయితే చూపించాడు జయంత్. చూసింది, రెస్పెక్ట్ ఇచ్చింది చాలు, ఇంకా డిసైడ్ అవ్వాలి అని డిసైడ్ అయ్యి కొట్టాడు జయంత్. ఒక స్ట్రాంగ్ బ్యాటర్ జయంత్ కృష్ణ. సో ఈ ఓవర్లో ఇప్పటివరకు చూస్తే 9 రన్స్ అయితే వచ్చాయి, ఇంకొక బాల్ అయితే మిగిలింది మాధవ్ నుంచి. ఒక హై నోట్లో ఫినిష్ చేస్తాడేమో జయంత్ కృష్ణ. జస్ట్ 3. యా, నైస్ టర్న్. ఒక రన్ అయితే లభిస్తుంది జయంత్కి, తనైతే స్ట్రైక్లో ఉంటాడు. 10 ఓవర్లు ముగిసేసరికి 73 for 4 wickets. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్. సో 10వ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇన్నింగ్స్ పూర్తయ్యేసరికి ఆదిత్య బిఆర్ 73 runs ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 4 wickets. దీపన్ సాయినాథ్ తన ఆఖరి ఓవర్లో ఏమైనా మ్యాజిక్ చేయడానికి అయితే వచ్చాడు, మ్యాజిక్ చేసేంత ప్రభావం అయితే చూపించాడు. ఈరోజు దీపక్ సాయినాథ్ అయితే అబ్సల్యూట్ స్పాట్ ఆన్ బౌలింగ్. ఛాన్స్ అయితే ఇవ్వట్లేదు, సెట్ బ్యాటర్ అవని కొత్త బ్యాటర్ అవని ఏ ఒక్కరికి ఛాన్స్ అయితే ఇవ్వట్లేదు. తన స్టాట్సే చెప్తాయి. 3 wickets, 11 runs in 3.1 overs. మ్యాజికల్ స్పెల్. వన్ మోర్. ఆ లైన్ అయితే పట్టుకుంటున్నాడు, కానీ సునాయాసంగా సింగిల్స్ అయితే తీస్తున్నారు. ట్యాప్ అండ్ రన్. ఏ రెస్పెక్ట్ అయితే బౌలర్కి ఇవ్వాలో దీపన్ సాయినాథ్కి ఆ రెస్పెక్ట్ అయితే వస్తుంది, బట్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. సో రన్అట్కి అయితే ఒక చెక్ అయితే జరుగుతుంది. యా, సింగిల్ రన్. సో ప్రొజెక్టర్ స్కోర్ అయితే 143 వరకు మనకు చూపిస్తుంది, కానీ జయంత్ కృష్ణ, తన ప్రశాంత్ వీళ్ళు క్రీజ్లో ఉంటే అది ఈవెన్ మోర్ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి. బట్ వీళ్ళు డీప్ వరకు ఉంటే చేంజ్ కండిషన్స్ అండ్ చేంజెస్ అని టోటల్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. ఒక బయటకు వచ్చి డాన్సింగ్ షూస్ అని చెప్పాలి, బట్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్, పాయింట్ ఫీల్డర్. నో రన్. సో ఈ ఓవర్లో 3 balls ఓన్లీ సింగిల్ రన్స్ మాత్రం కన్సిడర్ చేశాడు దీపన్ సాయినాథ్. యా, లాంగ్ ఆన్ వైపు ఒక సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది. బట్ బ్యాటర్స్ అసలు ఎక్కడ రిస్క్ అయితే తీసుకోవట్లేదు దీపన్ సాయినాథ్ని. ఎందుకు తీసుకుంటారు? ఆల్రెడీ 3 wickets, 12 runs. ఆ స్టాట్స్, తన లెంత్ అండ్ వేరియేషన్స్ అబ్సల్యూట్ స్పాట్ ఆన్. 2 more to go in this over. కొంచెం బయటికి గైడ్ చేసే ప్రయత్నం, బట్ స్ట్రైట్గా ఫీల్డర్ వైపు ఒక రన్ అయితే లభిస్తుంది. ద లాస్ట్ బాల్ దీపన్ సాయినాథ్ తన మ్యాజికల్ స్పెల్లో ఇదైతే లాస్ట్ బాల్.
ఈయన ఇంపాక్ట్ చూపించి క్లోజ్ చేస్తాడా? ఇంపాక్ట్ చూపించాడు ఇన్ ద ఎయిర్, బట్ నో ఏ ఫీల్డర్ అయితే అందుకోలేకపోయారు. ఒక ఛాన్స్ అయితే క్రియేట్ చేశాడు. బై ఎండ్ ఆఫ్ 11 overs ఇట్స్ 70. మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. So 11 overs, 77 runs for the loss of 4 wickets. ధరణి నాయుడు. సో మనం చూస్తున్నాం ధరణి నాయుడిని కొట్టడం అయితే అంత ఈజీ కాదు, ఎందుకంటే తన బ్యాగ్ ఆఫ్ ట్రిక్స్ అయితే ఉంటాయి. స్లోవర్ వన్స్, కటర్స్. లాస్ట్ మ్యాచ్లో కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఎక్స్పెన్సివ్, సారీ హేమాద్రి నాయుడు కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అయ్యాడు. సో చూస్తున్నాం మన గెస్ట్ ఫౌండర్ విజయ్ సార్. తన సెకండ్ బాల్ హేమాద్రి నాయుడు నుంచి. ఇప్పటి వరకు అయితే మంచి ఇన్నింగ్స్ అయితే ఎక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ జోన్లోనే ఉంది. అటు బ్యాటర్స్గా వికెట్స్ అయితే తీసి ప్రెషర్ పెట్టగలిగారు ఎన్కే స్పోర్ట్స్. బట్ ద పార్ట్నర్షిప్ బిట్వీన్ జయంత్ అండ్ ప్రశాంత్ వాళ్ళకు ఒక మొమెంటం వైపు అయితే వెళ్తుంది, గాలి వాళ్ళ వైపు వీస్తుందని చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు. సో మన గెస్ట్స్ అందరూ చూస్తున్నాం మ్యాచ్ని ఆనందిస్తున్నారు. తన సెకండ్ బాల్ అబ్సల్యూట్ స్లాట్లో అయితే ఉంది. ఎలివేషన్ అయితే కనిపిస్తుంది, డిస్టెన్స్ కనిపిస్తుందా? లేదు, డిస్టెన్స్ అయితే కనిపించలేదు. అబ్సల్యూట్ తన స్లోవర్ బంత్ అయితే హేమాద్రి నాయుడు నుంచి సంధించారు, దాన్ని కంప్లీట్ క్యాపిటలైజ్ అయితే చేసుకోలేకపోయాడు బ్యాట్స్మెన్. జయంత్ కృష్ణ సెట్ బ్యాటర్ వాకింగ్ టు ద డగ్అవుట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాంపైనర్ కెన్ డూ. హేమాద్రి నాయుడు స్లోవర్ వన్ అయితే వేశారు, ఒక భారీ షాట్ కొట్టే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది అక్కడ, బట్ డిస్టెన్స్ అయితే రాలేదు. లుక్ ఎట్ ద సెలబ్రేషన్ ఫ్రమ్ హేమాద్రి నాయుడు. వన్ మోర్ 11.2 overs, 78 by the loss of 5 wickets. Jayant Krishna 29 runs walking to the dugout. మరొకసారి చూస్తున్నాం ఆ వికెట్ని. స్లోవర్ వన్ హేమాద్రి నాయుడు నుంచి ఒక చక్కటి క్యాచ్ అయితే తీసుకున్నాడు. చూస్తున్నాం క్రౌడ్ అప్రిషియేషన్స్ అండ్ ఫీల్డర్ అప్రిషియేషన్స్ అక్కడి నుంచి. ఒక చాలా పెద్ద వికెట్ అయితే కోల్పోయింది ఆదిత్య బిఆర్. సెట్ బ్యాటర్ జయంత్ కృష్ణ నుంచి. Impacts up.
సో న్యూ బ్యాటర్ క్రీజ్లోకి వరుణ్. ఒక షార్ట్ బాల్ వేసే ప్రయత్నం బట్ స్లోగా వేశారు. డీప్ మిడ్ వికెట్ వైపు బంత్ అయితే వెళ్తుంది. ఒక సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది. సో ఇప్పటివరకు అయితే ఒక మంచి ఓవర్ హేమాద్రి నాయుడు నుంచి. సో తను వేసిన 3 బాల్లో ఒక సింగిల్ తర్వాత ఒక వికెట్ అయితే చూస్తున్నాం. క్రికెట్ విజయ్ సార్ ఆన్ ద స్క్రీన్. One more slow ball from Hemadri Naidu. Nice fielding. డీప్ మిడ్ వికెట్ పై నుంచి ఒక సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది. సో ఇప్పటి వరకు అయితే చాలా చాలా మంచి ఓవర్. 3 runs అయితే లభించాయి హేమాద్రి నాయుడు ఓవర్ నుంచి. అగైన్ స్లో డెలివరీ. రన్అట్ అయ్యే ఛాన్సా లేదు, అసలు ఛాన్స్ అయితే ఇవ్వలేదు. హేమాద్రి ఈసారి అయితే కొంచెం తన వేరియేషన్స్తో తన ట్రిక్స్తో చాలా వరకు ఇబ్బంది అయితే పెడుతున్నాడు, బ్యాటర్స్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. వన్ మోర్ బాల్ టు గో ఇన్ ద లాస్ట్ ఓవర్. ఒక భారీ షాట్ అయ్యే ప్రయత్నం వరుణ్ నుంచి. సో డీప్ మిడ్ వికెట్ వైపు బాల్ బట్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్. ఒక రన్ అయితే లభిస్తుంది. 12 ఓవర్లు ముగిసేసరికి 81 పరుగులు, 5 వికెట్ల నష్టానికి. సార్ స్క్రీన్లో విజయ్ సార్, జాయింట్ సెక్రటరీ ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్. మనమైతే చూస్తాం సార్ వచ్చి మ్యాచ్ని అయితే గెలిగిస్తున్నారు. ఇట్స్ ఏ బూస్టప్ అని చెప్పాలి. ఎవరైతే ఫ్యూచర్ జనరేషన్ అని తన ముందైతే ఉన్నారో తన సార్ సపోర్ట్ అయితే చాలా వెలకట్టలేనిది. మ్యాజికల్ కార్తీక్ ఇంటూ ద అటాక్. సో కార్తీక్ రన్అప్ చూస్తే మనం చాలా స్లో అండ్ స్టడీగా ఉంటుంది. స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్ అన్నట్టు చాలా స్లోగా వస్తాడు. బంతిని లాస్ట్ మూమెంట్లో వ్యారీ చేస్తూ ఉంటాడు. బ్యాట్స్మెన్ క్వశ్చన్ చేస్తాడు. మీరు అయితే తనైతే లాస్ట్ వరకు అబ్జర్వ్ చేసి అయితే కొట్టాలి. అదే చెప్పుకుంటున్నాం, తన లాస్ట్ వరకు ఫోకస్ బ్యాట్స్మెన్ పైన ఉంటుంది. డీప్ మిడ్ వికెట్ మీద నుంచి ఒక రన్ అయితే లభిస్తుంది డీప్ కవర్స్ పైన. మ్యాజికల్ కార్తీక్ తన లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఒక మ్యాజికల్ స్పెల్ అయితే వేశాడు. 3 overs. ఇప్పటి వరకు 2 balls-లో 2 runs. సో వరుణ్ ఏమైనా కార్తీక్ని టార్గెట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాడా? అదే చెప్పాం, కార్తీక్ని టార్గెట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. స్టెప్ అవుట్ అయి ఒక భారీ 6 గ్రౌండ్ బయటకి. చూస్తాం స్టెప్ అవుట్ అయ్యి కింద త్రూ ద లైన్ ఆఫ్ ద బాల్ ఒక భారీ షాట్. సో ఫస్ట్ 2 బాల్ కన్సిస్టెంట్ వేసాక ఈ బాల్ అయితే ఒక భారీ 6. ఇప్పటివరకు చూసిన మ్యాచ్లో 4 6లు అయితే స్కోర్ చేశారు ఆదిత్య బిఆర్. అగైన్ ఒక ఫ్రంట్ ఫుట్ కొట్టే ప్రయత్నం బట్ లెంత్లో చేంజ్ కార్తీక్ నుంచి. ఒక డాట్ అయితే లభిస్తుంది.
ఎక్సలెంట్ బాల్. కొంచెం జస్ట్ ట్యాప్ అయితే చేశారు, కొంచెం బౌన్స్ అయితే అయింది బాల్. లాంగ్ ఆన్ వైపు ఒక సింగిల్. సో ఆఖరి బాల్ కార్తిక్ నుంచి ఈ ఓవర్లో. ఆల్రెడీ 9 రన్స్ అయితే స్కోర్ చేశారు ఈ ఓవర్లో. ఒక మంచి ఓవర్ అయితే బ్యాటింగ్ ఆదిత్య బిఆర్కి. స్టెప్ అవుట్ అయితే కొట్టే ప్రయత్నం. అగైన్ లాంగ్ ఆన్ వైపు ఒక సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది డీప్ మిడ్ వికెట్ నుంచి. సో 13 ఓవర్లు పూర్తయ్యేసరికి 91 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 5 వికెట్స్. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. సో ఆఖరి 7 ఓవర్లు. అగైన్ హేమాద్రి నాయుడు ఇంటూ ద అటాక్. ప్రశాంత్ ఆన్ ద స్ట్రైక్. ఒక స్లో బాల్, లాఫ్టెడ్ షాట్ ఆడాడు కవర్స్ పై నుంచి. ఒక సూపర్ క్యాచ్ మనీష్ నుంచి. ఒకనొక టైంలో సూపర్ టైమింగ్ అయిందని అనుకున్నాం, బట్ అది నేరుగా ఫీల్డర్ చేతిలోకి. ఇంకో వికెట్ కోల్పోయింది ఆదిత్య బిఆర్. సో 13.1 ఓవర్స్ అయ్యేసరికి 91 for 6. జస్ట్ కొంచెం ఓవర్గా పిచ్ చేశాడు. ఫీల్డర్ పైనుంచి ఆడే ప్రయత్నం. ఒక అద్భుతమైన క్యాచ్ అయితే తీసుకున్నాడు. మనీష్ నుంచి. ప్రశాంత్ అవుట్ ఫర్ 11. సో 91 for 6 ఆఫ్టర్ 13.1 ఓవర్స్. So great comeback, Hemadri. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. సో 13.1 ఓవర్స్ పూర్తయ్యేసరికి 91 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 6 వికెట్స్. సో హిటర్ అనిల్. లాస్ట్ మ్యాచ్ అనిల్ అయితే ఒక తుఫాని పారి అయితే ఆడాడు. యా, అగైన్ స్లో బాల్ హేమాద్రి నాయుడు నుంచి. రన్అట్ అయ్యే ఛాన్స్ నో. గుడ్ బౌలింగ్ హేమాద్రి నాయుడు నుంచి. తన 1.2 ఓవర్స్లో 2 వికెట్స్ 4 రన్స్. ఒక మ్యాజికల్ స్పెల్ అయితే జరుగుతుంది అక్కడ. సో ప్రొజెక్టర్ స్కోర్ మనం చూస్తే 136 వరకు స్కోర్ చేస్తారని చూపిస్తుంది. బట్ ఆ అనిల్ బ్యాట్ నుంచి ఏమైనా ఎక్స్ప్లోజివ్స్ వస్తే అది విధ్వంసమనే చెప్పుకోవాలి. సో వాళ్ళ టీంకి కూడా అదే కావాలి, ఒక విధ్వంసకరమైన ఇన్నింగ్సే కావాలి. చిప్టెడ్ టు ద హెయిర్, బట్ ఒక సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది అనిల్కి. సో మంచి మ్యాజికల్ ఓవర్ అని చెప్పాలి హేమాద్రి నాయుడు నుంచి. 3 balls 1 wicket 1 run. ఒక బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ బాల్ టువర్డ్స్ లాంగ్ ఆఫ్.
ఒక రన్ అయితే లభిస్తుంది స్ట్రైట్గా ఫీల్డర్ వైపు. సో హేమాద్రి నాయుడు నుంచి అయితే మనం ఇప్పటివరకు చాలా చూసాం, తన స్లో కట్టర్స్, వేరియేషన్, కొంచెం బౌన్స్. ఆఖరి 2 బాల్ ఈ ఓవర్లో ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, కంప్లీట్గా డిసీవ్ అయ్యాడు బ్యాట్స్మెన్. ఈ ఓవర్లో ఆఖరి బంతి హేమాద్రి నాయుడు నుంచి. సో తను 2 ఓవర్స్లో 2 వికెట్స్ 6 రన్స్, ఒక మ్యాజికల్ స్పెల్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేశాడు. ఇప్పుడు బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ కొంచెం స్లోగా వచ్చింది, డీప్ మిడ్ వికెట్ పైకి, స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్, ఒక రన్ అయితే లభిస్తుంది. సో 14 ఓవర్స్ పూర్తయ్యేసరికి 94 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 6 వికెట్స్. సో అగైన్ మ్యాజికల్ కార్తిక్ బ్యాక్ టు ద అటాక్. తన ఫస్ట్ ఓవర్లో అయితే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గానే ప్రూవ్ అయ్యాడు. సో అనిల్ ఆన్ ద స్ట్రైక్, కొంచెం ఫాస్ట్ వేసే ప్రయత్నం, డౌన్ ద లెగ్ సైడ్, ఇట్స్ కాల్డ్ యాస్ వైడ్. సో అనిల్ గురించి మనం మాట్లాడితే తన లాస్ట్ మ్యాచ్లో 53 రన్స్ ఇన్ 24 బాల్స్, ఒక సునామీ ఇన్నింగ్స్ అయితే ఆడాడు తన టీంకి చేస్లో. కార్తిక్ నుంచి ఆన్ ద స్లాట్ బాల్ టువర్డ్స్ లెగ్ సైడ్, డీప్ మిడ్ వికెట్, ఒక భారీ 6 అయ్యే ప్రయత్నం. ఎస్, ఒక భారీ 6. మనీస్ బయటకు వెళ్ళి అయితే క్యాచ్ పట్టారు, బట్ అదైతే అవుట్ ఇవ్వరు, 6 అయితే ఇస్తారు. కార్తిక్ కూడా చూస్తున్నాడు ఆశ్చర్యంగా, ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉండాడు కార్తిక్. బట్ మర్చిపోవద్దు, అనిల్ ఎక్కడైతే ఆపాడో లాస్ట్, అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు ఆల్రెడీ. తన లాస్ట్ మ్యాచ్లో 53 ఆఫ్ 24 బాల్స్. అగైన్ కొంచెం డ్రాగ్ చేసే లెంత్, స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్, ఒక రన్ అయితే లభిస్తుంది అనిల్కి. సో అనిల్ ఎక్కడ తగ్గేలా అయితే కనిపించట్లా, ఎందుకంటే మనం ఆఖరి 5 ఓవర్లో ఉన్నాం, ఈ ఓవర్ కాకుండా. సో మ్యాక్సిమం లూజ్ బాల్స్ వస్తే టార్గెటే చేయాలి, వాళ్ళ టీంకి ఒక గౌరవప్రదమైన స్కోర్ రావాలి అంటే. చూస్తున్నాం ఫస్ట్ 2 బాల్స్లో అయితే 8 రన్స్ అయితే స్కోర్ చేశారు, అందులో ఒక వైడ్ అయితే ఉంది ఎక్స్ట్రాగా. ఒక షార్ట్ పిచ్ లెంత్, ఒక భారీ 6కి వెళ్ళే ప్రయత్నం, అవుట్ ఆఫ్ ద స్టేడియం. సో కార్తీక్ అయితే టార్గెట్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఈ ఓవర్లో, రెండో 6. కొంచెం షార్ట్ వేశాడు, కొంచెం బ్యాట్స్మెన్ స్లాట్లోకి, ఒక భారీ 6. ఆల్రెడీ 14 రన్స్ 3 బాల్స్లో. స్కోర్ బోర్డ్ పరుగులు పెట్టించే టైం ఆసన్నం అయ్యిందా? సో ఎవరికెవరు తగ్గట్లేదు, వరుణ్ అండ్ అనిల్, చెరొక 6 ఈ ఓవర్లో. సో కార్తీక్ ఎలా బ్యాక్ రౌండ్ ద వికెట్. యా, కార్తీక్ తను ఎప్పుడు చేసే లైన్ అండ్ లెంత్ ఇదే, బట్ ఈ రోజు నుంచి ఓవర్ ద వికెట్ అయితే వచ్చాడు, ఏదో కొత్తగా ట్రై చేద్దామని. బట్ 13 రన్స్ అయితే సమర్పించాడు. ఇదైతే కంబ్యాక్ బాల్ అని చెప్పుకుందాం మనం. ఇంకొక 2 బాల్స్ అయితే మిగిలిన్నాయి కార్తీక్ ఓవర్లో. కొంచెం క్రాస్గా కొంచెం లెగ్ కట్టర్స్ వేసే ప్రయత్నం, రన్అట్ అయ్యే ఛాన్స్, బట్ నో, ఒక లెగ్ బైస్ అయితే, ఒక లెగ్ బైస్ రూపంలో ఒక సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది. చూస్తున్నాం ఒక లెగ్ కట్టర్ వేసే ప్రయత్నం అయితే కార్తీక్ నుంచి. బ్యాట్స్మెన్కి అది బ్లైండ్ స్పాట్. సో ఇన్ఫార్మ్ అనిల్, ఇన్ఫార్మ్ బ్యాటర్కి అలా ఇస్తే ఏం జరుగుతుందో అదే జరిగింది. ఒక 4 కౌ కార్నర్ రీజియన్ వైపు.
ఒక భారీ ఓవరే కార్తీక్ నుంచి. కొంచెం స్లాట్ వెనక్కబడింది, కొంచెం టర్న్ అయ్యి వచ్చేసరికి రెడీగా ఉన్నాడు అనిల్. సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 15 overs, 113 for the loss of 6 wickets. మాధవ్ బ్యాక్ టు అటాక్. తన 2 ఓవర్స్లో 18 runs ఎకానమీ, 9 runs అయితే ఇచ్చాడు. తన ఫస్ట్ ఓవర్ అయితే చాలా కన్సిస్టెంట్గా వేసాడు. తర్వాత ఓవర్లో కొంచెం లెంత్ అయితే మిస్ అయింది మాధవ్ నుంచి. చూద్దాం ఈ ఓవర్లో అయితే ఎంతవరకు అయితే తన బెస్ట్ ఇస్తాడో. లెంత్ అయితే కొంచెం డ్రాగ్ చేశాడు. ఒక చక్కటి స్టాప్కి అయితే ట్రై చేశాడు ఫీల్డర్ కవర్స్ వైపున, బట్ మిస్ అయ్యారు. బట్ డీప్ మిడ్ వికెట్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఒక సూపర్ రన్అప్తో ఒక బాల్ని అయితే ఆపగలిగారు. ఒక 2 runs అయితే లభిస్తాయి బ్యాట్స్మెన్కి, వరుణ్కి. సో ఇప్పటివరకు అయితే మంచి పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ అవుతుంది ఇది వరుణ్ అండ్ అనిల్ మధ్య. సో ఇదే చివరి వరకు కంటిన్యూ అయితే వాళ్ళ టీం 160, 170 స్కోర్ చేయిస్తుంది అనడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు. బట్ మాధవ్ కొంచెం డ్రాగ్ చేసి కొంచెం పిచ్ చేశాడు టువర్డ్స్ లాంగ్ ఆఫ్ వైపు. ఒక సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది. ద హిటర్ అనిల్ కుమార్, 4 balls to go. లెంత్ అయితే ఇవ్వట్లేదు అనిల్కి ఫ్రీ చేయడానికి. కొంచెం 6th wicket వైపు వచ్చి టర్న్ చేస్తున్నాడు మాధవ్. సో అందువల్ల ఒక సింగిల్ అయితే లభించింది. సారీ, ఒక 3 balls అయితే మిగిలిన్నాయి ఈ ఓవర్లో. సో వరుణ్ 13 balls, 20 runs. కొంచెం లెంత్ అనేది డ్రాగ్ చేశాడు. లాంగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్ అయితే ఉంటారు. ఒక సునాయాసమైన క్యాచ్ మిస్ అయింది మనీష్ నుంచి. అస్సలు ఇలాంటి బ్యాటర్స్కి లైఫ్ ఇస్తే దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుందో మనకైతే కొద్దిసేపట్లో చూస్తాం కూడా ఏమో. జస్ట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్. ఒక 2 balls అయితే మిగిలిన్నాయి ఈ ఓవర్లో మాధవ్ నుంచి. ఏమైనా హైలో ఫినిష్ చేస్తాడా అనిల్, లేకపోతే హైలో ఫినిష్ చేస్తాడా మాధవ్? జస్ట్ వెయిట్. లెంత్ అనేది డ్రాగ్ చేశాడు, కొంచెం షార్ట్ ఆఫ్ లెంత్ వేసాడు. టర్న్ అయితే లభించింది మాధవ్కి ఒక డాట్ బాల్ రూపంలో. సో లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ దిస్ ఓవర్ మాధవ్. కొంచెం ఓవర్గా అయితే పైకి అయితే పిచ్ చేశాడు, బట్ టర్న్ అయితే లభించింది. ఒక రన్ అయితే అనిల్కి. 16 overs కంప్లీట్ అయ్యేసరికి 119 for the loss of 6 wickets. Sorry. Signal from the umpire, strategic timeout. సో మనం ఆదిత్య బిఆర్ స్కోర్ కార్డ్ అయితే చూస్తున్నాం. రిషేల్ నుంచి అయితే ఒక క్విక్ ఫైర్ అనేది వచ్చింది, 20 runs. తేజారెడ్డి నుంచి ఒక 16, జయంత్ కృష్ణ 29, ఒక భారీ 3 6లు అయితే కనిపించాయి జయంత్ కృష్ణ నుంచి. అండ్ ప్రశాంత్ 11 runs, వరుణ్ అయితే 21 నాట్అవుట్గా ఉన్నారు. అనిల్ కుమార్ 15 runs. సో ఎన్కే స్పోర్ట్స్ తన బౌలింగ్ చూస్తే దీపన్ సాయినాథ్ ఒక ఎక్సలెంట్ స్పెల్, 4 overs 15 runs 3 wickets. హేమాద్రి నాయుడు 2 overs 7 runs 2 wickets. And Nandivardhan 3 overs 7 dots 26 runs 1 wicket అయితే తీసుకున్నారు. సో చూస్తాం ఈ స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్ తర్వాత సింగ్స్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతావా.
ఆఖరి ఘట్టానికి అయితే చేరుకున్న మాటలో. సో 4 ఓవర్స్ అయితే మిగిలిన్నాయి. సో సెట్ బ్యాటర్స్ అనిల్ అండ్ వనీర్. సో ఎంతవరకు ఈ 24 బాల్స్ క్యాష్ చేసుకుంటారో చూడాలి. ప్రణవ్ రెడ్డి బ్యాక్ టు అటాక్. 7.44 రన్ రేట్లో స్కోర్ చేస్తున్నారు. ఇదే రన్ రేట్లో స్కోర్ చేస్తే వాళ్ళకైతే 150 ఒక సునాయాసంగా వస్తుంది. బట్ మర్చిపోద్దు అనిల్ లాస్ట్ ఇన్నింగ్స్ 53 రన్స్ ఆఫ్ 24 బాల్స్ ఒక భారీ సిక్స్లతో మెరుపులు మెరిపించాడు. సో అలాంటిదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఆదిత్య బిఆర్ తన నుంచి. సో ఆ 24 బాల్స్ అయితే మనం ఆన్ ద వే మనం చూస్తాం ప్రణవ్ నుంచి. వావ్, కొంచెం షార్ట్ ఆఫ్ ద లైన్ అయితే వేశారు. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం అనిల్ నుంచి. సో లాస్ట్ మ్యాచ్లో తనకి కావాల్సిన స్కోర్ సో ఒక డాట్ బాల్తో అయితే ప్రణవ్ తన ఓవర్ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇదే కంటిన్యూ చేయాలని ఎన్కే స్పోర్ట్స్ అయితే అనుకుంటారు వాళ్ళ టీం. కానీ అక్కడ ఉంది యా వికెట్ లెగ్ స్టంప్ అప్డేటెడ్. ఎక్సలెంట్ బౌలింగ్. పడి కొంచెం లోపలికి వచ్చింది, ఇన్ స్వింగ్ అయింది. అదేనా బ్యాట్ తగిలి ఇన్సారే జై వికెట్ తగిలిందా లేకపోతే డైరెక్ట్ వికెట్ అనేది వేచి చూడాలి మనం. కంప్లీట్ ఫేస్తోనే బీట్ చేశాడు. వికెట్ ఒక లాంగ్ వాక్ అనే వెళ్ళింది చూస్తున్నాం మనం. ఒక డ్రీమ్ బాల్ ఫర్ ఏ ఫాస్ట్ బౌలర్. ఎక్సలెంట్. అనిల్ ఉంటే తను మనకు తెలుస్తూ తన విధ్వంసం ఎలా ఉంటుందో లాస్ట్ మ్యాచ్లో అయితే చూసాం. సో ఆ అధ్వాన్సానికి బ్రేక్లు అయితే పడ్డాయి ఈరోజు ప్రణవ్ రెడ్డి నుంచి. 16.2 overs, 119 runs for loss of 7 wickets. ఆఖరి అంచుల్లో ఆట. ఒక తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్ ఎవరి దగ్గర నుంచైనా చూస్తామా? న్యూ బ్యాటర్ గ్రీజ్లోకి వస్తున్నారు. విను డౌన్ ద లెగ్ సైడ్ ప్యాడ్ పైకి వేసే ప్రయత్నం ప్రణవ్ నుంచి. ఒక సింగిల్ అయితే లభిస్తుంది వినుకి. సో గ్రేట్ కమ్బ్యాక్. మనకి తెలుసు అనిల్ ఉంటే తనకి ఎంత విధ్వంసం అయితే సృష్టించగలడో మ్యాచ్ మధ్యలో మనం చూడగలం. లాస్ట్ మ్యాచ్లో అయితే చూసాం. సో అంత డేంజరస్ బ్యాట్స్మెన్ వెనక పంపించాడు ప్రణవ్. కొంచెం ఫేస్ ఆఫ్ డెలివరీ. సో కొంచెం మిస్ఫీల్డ్ అయితే జరిగింది కార్తీక్ నుంచి. ఒక సింగిల్ రన్ అయితే లభిస్తుంది బ్యాటర్కి. సో 2 more to go in this over. ఇప్పటి వరకు ఒక గ్రేట్ ఓవర్ అనే చెప్పుకుందాం మనం. ఆల్రెడీ 2 runs అయితే లభించాయి ఈ ఓవర్లో, అది ఒకటి లెగ్ బైస్ రూపంలో. తన బౌలింగ్ స్పెల్ 2.4 overs, 18 runs, 1 wicket. వాళ్ళు కొంచెం షార్ట్ ఆఫ్ లెంత్ చేసే ప్రయత్నం, జస్ట్ ట్యాప్ చేశారు స్ట్రైట్ టు ద థర్డ్ మ్యాన్. గైడ్ చేసే ప్రయత్నం బట్ జస్ట్ ట్యాప్ చేశాడు అంతే బ్యాట్తో. ఒక్క రన్ అయితే లభిస్తుంది. సో ప్రణవ్ రెడ్డి నుంచి తనకి డెత్ ఓవర్స్లో ఏదైతే కావాలో అదైతే ఇస్తున్నాడు వాళ్ళ కెప్టెన్కి. లాస్ట్ బాల్ హై నోట్లో అయినా ఫినిష్ అవుతుందా చూడాలి. ఎందుకంటే సెట్ బ్యాటర్ వరుణ్ 15 balls, 22 runs. ఒక షార్ట్ బాల్. ఎంపైర్ నుంచి ఏమైనా సిగ్నల్ వస్తుందా? నో, ఇట్స్ ఎ లీగల్ డెలివరీ. After completion of 17 overs, it's 122 for 7.
ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమం. సో లైవ్ కామెంటరీ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ ప్రశాంత్ నుంచి చూస్తున్నాం మనం. సో లాస్ట్ 3 overs, లాస్ట్ 18 balls ఎంత ఏం జరుగుద్ది, ఏం విధ్వంసం జరుగుద్దో మనం వెయిట్ చేసి అయితే చూడాలి. మాధవ్ నుంచి అయితే తన లాస్ట్ ఓవర్ తన స్పెల్కి మంచి వేరియేషన్ అయితే ఉంది మాధవ్ నుంచి. ఈయన బురిడి కొట్టిస్తాడేమో బ్యాట్స్మెన్ని, మనం వేచి చూద్దాం. ఈ ఓవర్లో కొంచెం స్లాట్లో వేసే బంతి కొంచెం టర్న్ అయ్యింది, మంచి పికప్ అయితే చేశాడు, బట్ ఇట్స్ భారీ 6. మనం ఏదైతే ఇన్నింగ్స్కి ఈ ఓవర్కి స్టార్ట్ కావాలనుకున్నామో అదైతే లభించింది వినోద్ విన్యూ నుంచి ఒక భారీ 6 రూపంలో. చూస్తాం కొట్టాక ఇదొకటే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయని సిగ్నల్స్ అయితే మనకు లభిస్తున్నాయి. ఫస్ట్ బాలే తన 6గా మలిచి ఇంకొక 5 బాల్లో ఏమైనా సందేశం పంపించాడు ఆ బౌలర్కి మాధవ్కి. కొంచెం డ్రాగ్ చేశాడు లెంత్, స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ ఫీల్డర్. ఒక రన్ లభించే అవకాశం. రన్ అయితే లభించింది. వరుణ్ ఆన్ ద స్ట్రైక్, సెట్ బ్యాటర్, 16 balls 22 runs. తన నుంచి అయినా భారీ షాట్ వస్తుందేమో ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం. ఒక భారీ షాట్ ప్రయత్నం, గాల్లో బంతి, భారీ షాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్, 6 runs. ఒక పర్ఫెక్ట్ స్టార్ట్ ఓవర్కి. ఆల్రెడీ 13 runs in 3 balls. ఆన్ స్లాట్లో మిడ్ వికెట్ పైకి, డీప్ మిడ్ వికెట్ నుంచి ఒక భారీ 6. సో ఏ ఓవర్కి అయితే పర్ఫెక్ట్ స్కోర్ రావాలో ఆ ఓవర్కి ఇక్కడ వచ్చేలాగా అనిపించింది. ఆల్రెడీ 17.3 overs 135 for 7. ఇంకో 3 balls మిగిలి ఉన్నాయి ఈ ఓవర్లో. సో ఆదిత్య బిఆర్ తన లాస్ట్ ఓవర్స్లో కొంచెం ఒక విస్ఫోటనం చూస్తున్నాం ఆదిత్య బిఆర్ నుంచి. ఇంకొక 3 balls అయితే మిగిలిన్నాయి మాధవ్ నుంచి. సో చిన్నపాటి అంతరాయం. ఆఖరి 15 బంతులు ఎంతవరకు స్కోర్ చేస్తే వాళ్ళ విజయ అవకాశాలు అంత మెరుగ్గా ఉంటాయి. సో ఇద్దరు విధ్వంసకరమైన బ్యాట్స్మెన్లే, వినోద్ విన్ను అండ్ వరుణ్. సో వాళ్ళు ఎంత స్కోర్ చేస్తే వాళ్ళ టీంకి అంత ఛాన్సెస్ అయితే క్రియేట్ చేస్తారు. సో 3 more balls to go. What's the decisions for these 3 balls? We have to wait and see how long they are going to score in these 3 balls. That's the matter for batting team. ఒక చక్కటి స్ట్రైట్ బాల్ పిచ్ అయ్యి కొంచెం స్ట్రైట్ అయ్యింది. సో రివ్యూకి వెళ్తారా ఏమో చూడాలి. ఒక లెగ్ బై రూపంలో ఒక సింగిల్ అయితే లభించింది. పడ్డాక కొంచెం స్ట్రైట్గా వచ్చింది, బ్యాట్స్మెన్ దానికోసం డిసీవ్ అయ్యాడు. సో లాస్ట్ 2 balls ఆఫ్ మాధవ్స్ ఓవర్. కొంచెం షార్ట్ ఆఫ్ లెంత్, కొంచెం వైడ్గా. సో ఎంపైర్ అయితే వైడ్ ప్రకటించారు.
సో బౌలర్ కూడా కొంచెం సర్ప్రైజ్ ఫ్యాక్టర్గానే చెప్పాలి ఈ బాల్కి. తను కూడా ఆశ్చర్యపోయాడు వైడ్ అని. తన రివ్యూ అయితే తీసుకున్నారు. సో చూడాలి థర్డ్ ఎంపైర్ డిసిషన్ ఏంటా అని. బౌలర్ అయితే రివ్యూ తీసుకున్నారు. సో ఇట్స్ లీగల్ డెలివరీ లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ద ఓవర్. కొంచెం వైడ్గా వేసే ప్రయత్నం, భారీ షాట్ కొట్టే ప్రయత్నంలో బాల్ కొంచెం లో స్కిడ్ అయింది. సో ఒక డాట్ బాల్. సో 18 ఓవర్స్ పూర్తయ్యేసరికి 136, 7 వికెట్ల నష్టానికి. రివ్యూ తీసుకున్నారు. సో ఇట్స్ ఏ లీగల్ బాల్. తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. లాస్ట్ 2 ఓవర్స్, ఆఖరి 12 బంతులు. అబ్సల్యూట్ స్పాట్ ఆన్ అయితే ఉన్నాడు, బట్ మిస్ఫీల్డ్ అయితే జరిగింది అక్కడ. ఒక 4 రన్స్ బ్యాటర్ వరుణ్ కి. ప్రణవ్ రెడ్డి నుంచి ఒక లూజ్ బాల్ అయితే జరిగింది షార్ట్ ఆఫ్ లైన్. ఒక 4 అయితే మంచి ఆరంభం ఈ ఓవర్ కి. షార్ట్ ఆఫ్ లైన్ వేసే ప్రయత్నం, బట్ చాలా పవర్ఫుల్ గా కొట్టాడు వరుణ్. సో ఓవర్ కావాల్సిన ఆరంభం అయితే లభించింది. 140 runs, 7 wicket loss after 18.1 hours. సో 11 more deliveries to go. హై నోట్లో ఫినిష్ చేస్తారా, లేకపోతే ప్రణవ్ రెడ్డి హై నోట్లో ఎండ్ చేస్తాడా? జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్. ద థింగ్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆన్సర్ సూన్. స్టెప్ అవుట్ అయితే కొట్టే ప్రయత్నం, బట్ బ్యాట్ కి బాల్ కి కొంచెం దూరం చాలా ఉందనే చెప్పాలి. సో మనమైతే చూస్తున్నాం ప్రేక్షకుల్ని. మ్యాచ్ మజా అయితే చూస్తున్నారు. సో 4 balls to go, ప్రణవ్ రెడ్డి ఓవర్. ఏమైనా బ్యాక్ ఈ వరుణ్ అండ్ వినోద్ వికెట్స్ తీసి ఏమైనా కంబ్యాక్ ఏమైనా ఇస్తారా? స్కోర్ అయితే కొంచెమైనా వీళ్ళిద్దరూ ఉంటే మ్యాచ్ అనేది ఎంత డిస్ట్రక్టివ్గా అవుతుందో 10 బాల్లో కూడా చేసి చూపించగలరు. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ వేసే ప్రయత్నం, వైడ్ ప్రకటించే అవకాశం. ఎస్, ఇట్స్ అన్ వైడ్. సో 4 లీగల్ డెలివరీస్ ఇన్ దిస్ ఓవర్. ఎంత వరకు స్కోర్ చేస్తారో ఏంటని జస్ట్ వెయిటింగ్. 160+ అయితే ఈ వికెట్ పైన ఒక మంచి చేసింగ్ టోటల్. అగైన్ ఒక షార్ట్ బాల్, సర్ప్రైజ్ ఫ్యాక్టర్ బౌలర్ నుంచి.
ఒక లీగ్స్ డాట్ బాల్. బ్యాటర్ కూడా సర్ప్రైజ్ అయ్యాడు డిసిషన్ నుంచి. త్రీ మోర్ టు గో. అగైన్ షాట్ చేసే ప్రయత్నం. ఈసారి అనుకున్నంత బౌన్స్ అయితే లభించలేదు బ్యాటర్కి, బౌలర్కి. బట్ బై ద ఎండ్ రిజల్ట్ ఏం కావాలో అదైతే వచ్చింది ప్రణవ్ రెడ్డికి. ఒక మంచి కంబ్యాక్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ బాల్ 4 కొట్టాక. ఒక 3 డాట్స్, మధ్యలో ఒక వైడ్ ఉంది, బట్ ఇట్స్ ఓకే. 3 డాట్స్ లాస్ట్ 2 ఓవర్, 19th ఓవర్లో. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం లాంగ్ అవుట్ వైపు, స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్. వికెట్ అయితే కోల్పోయారు వరుణ్. ఒక మంచి ఇన్నింగ్స్ అయితే మనం చూస్తున్నాం వరుణ్ నుంచి. 23 బాల్స్లో 32 సారీ. సో చివరి వరకు ఉంటే కొంచెం మెరిచేవేమో, బట్ వికెట్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. చూస్తున్నాం కొంచెం టో ఎండ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్లో తగిలింది. So 18.5 overs, 141 for the loss of 8 wickets. Vinod Naidu on strike. Last ball of the 19th over. సింగిల్ తీసి స్ట్రైక్ తీసుకుంటాడా లేక సెక్ బ్యాటర్ వినోద్కి స్ట్రైక్ ఇస్తాడా? ఒక భారీ షాట్ ప్రయత్నిస్తాడా? ఒక భారీ షాట్కి అయితే ప్రయత్నం జరిగింది, ఒక చిన్నపాటి అప్పీల్, బట్ కంప్లీట్గా మిస్ అయ్యాడు. 19 ఓవర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి 141 ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ 8 వికెట్స్. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్, మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి. So last over of this innings, హేమాద్రి నాయుడు బ్యాక్ టు అటాక్. తన స్లో బాల్స్తో చాలా కన్సిస్టెంట్గా వేస్తాడు, మనం అదే చెప్పుకుంటున్నాం. బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ చాలా బాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు, బట్ ఇట్స్ అన్ వైడ్. అది ఐడియల్ స్టార్ట్ అయితే కాదు ఓవర్కి. సిక్స్ బాల్స్ అయితే హేమాద్రి నాయుడు నుంచి. వినోద్ ద సెట్ బ్యాటర్ 6 balls 8 runs అయితే కొట్టాడు. ఒక స్లో బాల్ అగైన్ ఇంత స్లాట్ లో పికప్ చేశాడా? ఎస్, ఇట్స్ అ సిక్సర్. పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాట్ ఆఫ్ వినోద్. ఇంత స్లాట్ లో కొంచెం డీవియేట్ అయింది బాల్ పడ్డాక. ఎక్సలెంట్ పికప్ షాట్ అనే చెప్పాలి తన టైమింగ్ తో. సో 5 more balls హేమాద్రి నాయుడు నుంచి. ఆల్రెడీ 148 for 8 in 19.1 overs. ఇంకో 5 balls to go. ఒక 12 runs అయితే 160 అయితే స్కోర్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకుంటారు. సో గుడ్ టోటల్ అని చెప్పుకుందాం ఈ వికెట్ పైన. సో ముందుగానే బ్యాటర్ తన వికెట్ కవర్ చేసి ఆఫ్ సైడ్ వచ్చి కొట్టే ప్రయత్నం. అంతే అదే తెలివైన బౌలింగ్ హేమాద్రి నాయుడు నుంచి. తన ఎక్స్పీరియన్స్, ఇస్ నాట్ ఏ నార్మల్ ప్లేయర్ హేమాద్రి నాయుడు. తనకు తెలుసు లాస్ట్లో ఎలా జరుగుతుంది, ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని.
So 4 more balls in this innings. Vinod Naidu. Okay, back of the hand. Slow ball. Cleans it up. ఒక వికెట్ అయితే ఉంది హేమాద్రి నాయుడికి. కంప్లీట్గా డిసీవ్ అయితే చేశాడు బ్యాట్స్మెన్ని ఒక స్లో బాల్తో బ్యాక్ ఆఫ్ ది హ్యాండ్. వన్స్ అగైన్ మనం చూస్తున్నాం మా వికెట్ ఎంత స్లో బాల్ వచ్చింది, కొంచెం పిక్ అయితే చేయలేదు బ్యాట్స్మెన్, అక్రాస్ అయితే వెళ్ళి ఆడే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది. సో ఆ ప్రయత్నంలోనే తన వికెట్ అయితే కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. ఎం ముఖేష్ ఆన్ ద స్ట్రైక్. సో లాస్ట్ 3 balls హేమాద్రి నాయుడు నుంచి ఒక మంచి స్పెల్ అయితే చూస్తాం హేమాద్రి నాయుడు నుంచి. 3 wickets 15 runs in 2.3 overs. సో లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ప్రాంప్స్ ఏమో తను ఫ్రీ చేసుకున్నాడు హేమాద్రి నాయుడు. యా, ఈ వికెట్ పైన అయితే ఒక మంచి స్కోర్ అయితే ఆదిత్య బిల్డర్స్ స్కోర్ చేశారు. సో ప్రొజెక్టర్ స్కోర్ మనం చూస్తే 153. ఒక 3 balls అయితే మిగిలి ఉన్నాయి, అందులో 2 sixes అయితే 160కి వెళ్ళే సింపుల్గా వెళ్తుంది. 160 అయితే మార్క్ రీచ్ అవుతుంది. అది టఫ్ చేసింగ్ అని చెప్పుకోవాలి ఎన్కే స్పోర్ట్స్కి. ఏమైనా జరగచ్చు. దిస్ ఈస్ T20, ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. సో ముఖేష్ ఆన్ ద స్ట్రైక్. సింగిల్ తీసి వినోద్కి స్ట్రైక్ ఇస్తాడా లేకపోతే తానే ఛాన్స్ తీసుకుంటాడా? వన్స్ అగైన్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్, టో ఎండ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం లాంగ్ ఆఫ్ నుంచి, బట్ స్ట్రైక్ టు ద ఫీల్డర్. ఆల్ అవుట్. ఆదిత్య బిల్డర్స్ 149 for 9. 149 for ఆల్ అవుట్. చూస్తున్నాం 2 అవుట్ సైడ్ ఆఫ్. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం, బట్ కనెక్షన్ అయితే కుదరలేదు. ఎలివేషన్ అయితే వచ్చింది, డిస్టెన్స్ అయితే రాలేదు. ఒక చక్కటి క్యాచ్. సో హ్యాట్రిక్ అయితే మిగిలింది హేమాద్రి నాయుడికి. సో మనమైతే చూస్తున్నాం ఆదిత్య బిఆర్ స్కోర్ కార్డ్. సో రిషిల్ నుంచి 20 in 16 balls అండ్ తేజారెడ్డి 16, జయంత్ కృష్ణ 29. ఒక 3 భారీ సిక్సర్లు. సో ప్రశాంత్ 11, వరుణ్ అయితే ఒక బ్లాస్టింగ్ ఇన్నింగ్స్ అని ఆడాడు. 23 balls 32 runs. సో లాస్ట్లో కొంచెం పార్ట్నర్షిప్. అనిల్ కుమార్ నుంచి 15, వినోద్ 15 runs in 8 balls, బట్ తన నాట్అవుట్గా మిగలాల్సి వచ్చింది. మనం బౌలింగ్ కార్డ్ చూసుకుంటే ప్రణవ్ రెడ్డి 2 wickets, దీపన్ సాయినాథ్ ఒక మంచి స్పెల్, తన 4 overs 15 runs 3 wickets. హేమాద్రి నాయుడు 2.5 4 overs 15 runs 4 wickets. We'll take a short break and get back to the chase. ఈ విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality.
All right, a very good afternoon and welcome back to the second innings of match number 14 of Praneeth Foundation Chittoor Premier League. After winning toss and batting first, Aditya BR Constructions have been bowled out to 149 runs in 19.4 overs. And NK Sports have given themselves a good edge of winning this game with only 150 runs to get in 20 overs. The umpires have taken the field is Ravi Krishna and Kiran. The on-field umpires, as you can see, there's a huddle, there's a pep talk going in the camp of Team Aditya BR as to how they can go in and defend the 150 runs they've got on the board. We've seen a good spell from the local boy, Deepan Sainath, also known as Sonu, with 3 wickets in the 4 overs that he has bowled after just conceding 15 runs. He put himself and he has kept the team in a very good position to be on the winning side. This is Prashant. Alongside me is Venkat in the commentary box. Welcome, Venkat. Yeah, welcome, Prashant. Welcome back. Welcome back for the chase. So NK Sports need 150 runs in 20 overs. How this is the question is how they are going to approach the in power play. We have to wait for that. So we are seeing the 2 batters in the middle of the ground. So it should be some tricky chase for the batting team. Why? Because we have getting some movement from the pitch for the spinners. Players on the middle. Let's see how they are going to approach this chase in this power play. Rohit and Yotej. So we know Yotej for his blasting start. So we know what we know. Is going to start the proceedings for Aditya BR. Joe Vinod Naidu is going to attack bowling for Aditya BR. How this approach will be a big $1 billion question. So that's a nice ball from Vinod. Vinod Naidu, sorry. So there is a little bit of the discussion with the 2 batters, Rohit and Yotej. Yotej is advising the batter, Rohit, to please stay calm. We are facing the first ball of this over. Please stay calm. These valuable suggestions from the Rohit. It's too wide. It may call as wide. Yes, it's a big wide from the bowler Vinod Naidu. So we can see the required run rate is, we can see 1 out 19, 1 required is 7.51. So how this going to be the chase? Is it a tricky chase or else a simple chase for the batters? Just wait and see. Or else any comeback from the Aditya BR? All questions will be raised as going to be answered soon. So required is around 7.5. But the only for we have the batters can use their power play restrictions. Only 2 fielders out of the circle. They completely capitalize on that. J. Vinod Naidu. Again, it's pitching too wide off towards the point fielder. Is maybe going to a run out. No.
But Rohit comfortably reached the crease. So we can see usage in the last few matches for his attacking approach. He don't want to waste any balls. He are going to attack the bowlers, but there isn't any answers from the Vinod Naidu is going to be seen now. So far, 2 runs in 2 balls. Usage always wears on the dancing shoes. He's trying to capitalize the more on the power play and the field restrictions. Again, short of the length ball towards the point. Yeah, it's a super 4. Nice batting from the usage. This is the similar approach we have seen in the last match. Nice boundary. Slight bit of misfielding over the fielder. Then it crashes like a trace of a bullet. So 3 balls, 6 runs, 3 to go in this over. They already scored 6 runs in 3 balls. Again, dashing shoes from the usage. Slight bit of misfielding over there. So fielder is questioning what happened. Even Vinod is not happy with this effort. Why? Because the batters have scored 2 runs. Look at the usage. 2 balls, 6 runs. This is the similar approach we have seen from the usage from the last 2 matches. On the tricky wicket as well. So 2 more balls to go in this over. Tried to loft at it, but took the edge and goes to the 4 towards the top man. 1 more ball for usage. It's a nice start from the NK Sports. Look at that. A slight edge through the third man region. It's blistering start from NK Sports. So 5 balls, 12 runs. The start. This is the start what NK Sports needed. 1 more slow cutter. Tried to drive it towards the covers, but couldn't be able to find any runs on that. So by end of first over, it's 12 for no loss. You can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. J. Vinod Naidu, quite bit of expensive in first over. 12 runs has scored in that. So Mukesh, so look at the matches. 159 matches, 179 innings, 242. Look at the best bowling, 8 for 40. Can Mukesh make an impact in this over? Just wait and watch how this chase is going to approach. We got a clear stance from the batters. They do not to spare any ball here. They got the start what they want. So if you want to come back in the game for Aditya BR, they have to take the wickets of NK Sports. So current run rate looks like it's a 12 Indian over. Yeah, why not? They are trying to make an impact, but it's an edge. It's a flying jazz. We can see there on the slip, but couldn't be able to manage to catch the ball.
As he said, the Mukesh is going to be create the crunches or chances or not. We are going to see in one. But it's a good strategy. It's a strike bowler, Mukesh, for Aditya BR. To getting the slip back into the attack, it's a good strategy from the captain. But he couldn't able to capitalize on the chances that what they created. So first ball completed for the Mukesh over. Yeah, little bit of offside, trying to drive that, but Yoteja couldn't make any connection with the ball. So Yoteja ending the innings like all guns blazing. We have already seen from the Yoteja's 5 balls, 10 runs. This is the start with what Utej is is going to be. It's an ideal start for the game. He tried to capitalize on the complete on the power play. Let's see how this power play is going to be and if Yoteja plays all the 6 overs in the power play. This is the thing what we are saying about. Up and over. Yeah, Bags, it's a super catch. It's a high on the bat. As we said, yeah, Yoteja is not so happy. Why not? We said, can Mukesh make an impact? He created impact and he took the informed batter Yotej. He's going to the dugout. It's not coming onto the bat. It's a good catch. NK Sports, they lost the first wicket. They drawn the first blade. 1.3 overs, 13 runs, 1 wicket. Yotej is gone for 10. So we can see the signal from impact substitute. This is what the start which need from Mukesh. There he got it. He got the first blade of NK Sports. So look at the equation. 111 balls, 137 runs. Here the spinners can play a major key role. Why? Because we have already seen the earlier part of the innings, how the spinners turn the match. In the Aditya BR innings, Hemadri Naidu, Deepan Sainath, they turned the ball quite exceptional. So come to the chase, it's 1.3, 13 for 1. So 3 more to go in Mukesh over. Yeah, good length ball. He has to give the respect for that ball. That is the ideal length for the bowler to ball for a batter. It's not an easy pitch. Come straight to the ground and play the shot as he like. He has to study the condition of the pitch, how the ball is behaving. So he has to keep all the things on his mind and plan and apply accordingly. So 2 more to go in this over. Yeah, he's hitting the deck hard. He's extracting some pace and bounce from the pitch, Mukesh. That is what he knows for. It's a good over. 1 wicket and 1 run. After considering 12 runs in the first over, it's a comeback over for Aditya BR. Things are not known in the T20 game. Anything happens in the fraction of time.
So one more shot. Try to play the cover shot, but straight to the fielder. One more single for the batsman. So by the end of 2 overs, it's 14 for 1. So we are into third over of the game. J. Vinod Naidu. Is brought back into the attack from the captain. Let's see he is going to make any impact in this game. The questions is going to be answered soon. Yeah, it's an ideal length for a bowler. He got some pace and bounce on this wicket. Excellent comeback ball. We already seen that a wide in this over and dot followed by a dot. So look at the equation. It's already 107 runs, 107 balls, 125 runs. So required and current are quietly manageable, and total the game in the balance of two teams. Yeah, short of the length ball. He's tried to go pull it over covers, but he couldn't able to manage. One more dot for Vinod Naidu. They know, each of the batsmen, they know this is the power play conditions. There are only two fielders outside max of the out of the circle. They have to capitalize if whenever they get the simple balls, and they will get the easy balls. They have to put it away from the boundaries. Again same length. The batsman seeing little bit of disappointed. Similar length. Three balls, three dots. Apart from the wide. Great comeback from J. Vinod Naidu. Yeah, similar ideal length. The batter has no answers for the questions which raised by Vinod Naidu. The similar pattern is following the four balls which are in the similar pattern. So he needs to guide it to the towards the third man. But he's despite of that, he's going for the lofted shot towards the mid-on. Again. Vinod Naidu know what the exact he has to do in this pitch. 5 similar kind of deliveries with the 5 similar kinds of lengths.
ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. So once again, Mukesh back into the attack. So he had a good over. He has good first over. 2 runs, 1 wicket. Again, Rohit is trying to play across, but it's not possible in this over. It's like some slow pace variation from the Mukesh. So look at that, 3.1 overs, 15 runs, 1 wicket. So the required run rate is climbing up. It's around 8.2. So 8.02. So required 101 balls, 135 runs. But step out and trying to hit hard. But he couldn't able to manage to connect the bat ball. 2 dots. Even Rohit seems like disappointed. We have already seen the earlier over from the bat of Pawan Kumar. So we have 4 more balls in this over. If you are hard to hit the ball with the bat, it's a better to make singles and put pressure on the bowling field. So the dot ball pressure can create anything special. Tried to reverse shot, but he couldn't able to connect the ball with the bat. 1 more dot. From the last 9 balls, we are seeing the 9 dots. Wow. If you have a groggy initiative, then it should be very helpful for the nature, like IPL. So 3 balls, 3 dots, Mukesh on the track. What this pressure can do for a batsman. Try to cover the wickets and hit it on the deep mid wicket. Let's see how it's going too far. It's gone too far. 1 more 6. It's clears all the pressure from the batter Rohit. 6 runs. He shuffles across and pick it the line towards the deep mid wicket and hit it hard. 6 runs from the bat of Rohit. So 2 to go in this over. It released some pressure from the batsman. Again, similar shot. Again, similar shot and similar result for the batter, Rohit. So after considering 3 dot balls, we can see the 2 big sixes from the bat of Rohit. Like Rohit Sharma, how he will charge the power play. He is waiting for the last moment and shuffles across and picking the deep mid wicket point. Carbon copy of the earlier shot. Last ball, he tries to glide it towards the mid off
through the covers, but he couldn't able to do that. So by the end of 4 overs, it's 27 for 1. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. So by the end of 4 overs, it's 27 for 1, loss of 1 wickets. So current run rate looks like it's 6.75 and required is 7.59. So Anil Kumar, known for his breakthroughs. Let's see whether he's going to find any breakthrough of this partnership. Yes, Rohit scored 14 runs in 9 balls. So coming to G Pawan, so he's faced 9 balls. He scored only 1 run. So Anil back to that. He's given the room for the batsman, but strike to the cover fielder. So 1 run for the batsman. This is called strategy. While Rohit is in the form, he's in the rhythm. So he needs to get the single and give the strike to Rohit. Why? Because he know what to do on this pitch. He already scored 2 sixes, massive sixes, carbon copy of the both. So we can see the current run rate is 6.72 and required around nearly 8. So 95 balls, 120 runs. It is quietly gettable if they keep the wickets in hand. Let's see, Anil is going to make any impact. Yeah, it's an injury. Batsman on the ground. He's suffering. Physio is going to go have a look at that. What happened? It's from the encourage to bat. From bat to pad. So what happened? We have to check. Let's look at this. What's the happen? What it happened? Yeah, it's straight. Yeah, physio out there. It looks is Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. .2 28 for the loss of 1 wicket. So 94 balls, 122 runs. It's quite gettable if they stays the wickets. One good partnership can change the game. So far, it's a good bowling stats from the Anil. It's 2 balls, 1 runs. We have 4 more to go in this over.
He's tried to answer the what he got, but he couldn't able to get the bat underneath the ball. He get toe end of the bat. He got one run towards the long gone. Yeah, so far it's a nice over from the Anil Kumar. Pravan Kumar. So he faced the 10 balls, but he scored only 2 runs. Let's see how he is going to change the gears for the Nitin Varsha. Is too wide. Yeah, it's a decision from the umpire. It's a wide. For 3 balls, he considered 3 runs. In that, we have him wide. Now, Pawan Kumar is suffering with the dot ball pressure. He's again, similar length. This is ideal length for the batsman, Pawan Kumar. What he is thinking? Just tap and go. Two more balls to go from the Anil Kumar over. It's a little bit of wide from the batsman. Looking at the umpire. No, it's a dot ball. Anil Kumar picked the length very superbly in this over. So 1 more to go in this over. Let's think. As per strategy, the same ball is coming for G. Pawan Kumar. Yeah, try to drag the length, but it's a super shot to the covers. 4 runs for the batsman G. Pawan Kumar. By the end of 5 overs, it's 34 for loss of 1 wicket. First time in this match, first time in this innings, we have seen the spinner come to attack Daniel for the last over of the power play. So earlier we have seen some grip and turn from the spinners. Let's see how the Daniel is going to capitalize on these conditions. It's required run rate. We can see that 7.73. So currently they are scoring 6.8. The total game in the balance, not for the batsmen and not for the bowling team. In the balance, we can say the spinners play a crucial role in this innings for the Aditya BR. Let's see how it's going to be. Five overs, 34 for the loss of 1 wicket. He shot of the length ball, so he's trying to hit the ball, but he didn't make a proper connection. Let's see how he will get the second run or not. A run of chance, I think, it's created, but batter comfortably in the. So Daniel is trying to vary his length after seeing the batsman coming down the ground. So 1 run they are scored. Yeah,
too slow. If we have an speed meter, speed gun, it can be recorded as the slowest ball of this match. I think. What a turn for the Daniel. He's given some flight. But inside edge. What happens there? It's a wicket. Yes, that is the impact which have been created from the Daniel. He's given some flight for the batsman. G. Pawan Naidu, he's struggling with the ball. He already made a Daniel is given the flight. He's play against the turn and he hit the inside part of the bat and hit the wicket. Pawan Kumar, he has to go. Look at that, inside edge and hitting on the leg wicket of the... So 5.2 overs, 36 for the loss of 2 wickets. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తారు. So new batter, Dharani Kumar Naidu. We know what he can do with the bat. We already seen him earlier part of this series. Yeah, it's some grip and turn for the Daniel. Good bowling from the Daniel so far. Yeah, grip and turn from the Daniel again. So this is what we are talking about. Dharani Kumar Naidu, he scored 60 runs in the Hyperion. And he made 2 half centuries so far. Yeah, Daniel is getting some grip and turn. So 5 balls, he considered 3 runs and picking up one crucial wicket of G. Pawan Kumar. So 1 more to go in this over. Rohit on the strike. 1 more ball. Yeah, he's getting some grip and turn. The length is exceptional. So by the end of the power plays, it's 37 for... ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. So we are into the last 6 overs completed. So last 14 overs of the game. So 37 for 2, 84 runs, 113 runs. It's quite gettable if they keep the wickets in the hand. Dharani Kumar Naidu, he already scored 2 half centuries in this series so far. Anil Kumar back into the attack. Yeah. It's good in swing from ball from Anil Kumar, but glided towards the long off, single run from Dharani.
That is what we are talking about. The pitch offers something for the bowlers. We can see the last over from the Daniel. The ball is gripping and turning. If they have to, the bowlers have to utilize the complete support from the pitch. So we have seen the Anil Kumar. Again, one more. Short ball from the Anil with some low pace. Trying to hit it. It's on the top end of the bat and glides towards the long on, and one more run. So required run rate is around 8.1. So for chasing the target, they started with very well, and later on the innings they are struggled. Coming across and try to pull it over the deep mid wicket, but he couldn't able to hit that ball, and he finds the fielder. Only one run for Rohit. So Anil is watching the batsman till the end before delivering the ball. How the batsman try to shuffle across the wicket. At the last moment, he was adjusting his length. That's so great. That anything for a great bowler. Look at that. Look at that. Again, spot on. Anil. Anil has contributed some runs with the bat. Now with the ball. He has to pick up some early wickets and take the Aditya BR in this game. They already have 40 runs for the loss of 2 wickets in 6.4 overs. 2 more balls to go. Yes, ideal length for the Anil Kumar. He's not giving any chances towards the long on. 1 more run added to the total. So 41 runs, 2 wickets. So 1 more ball left in the Anil Kumar's over. So we can see the equation. They need 79 runs in 109. 79 balls, 109 runs. The last ball of the over was just guided to the point region. By the end of 7, it's 42 for 2. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. So we are back into the 8th over of the innings. So required 78 balls, 108 runs. So Daniel back into the attack. That is the ideal start what Daniel expecting for. He got it, 1 wicket. He's getting some turn. He needs to asking the questions for the batsmen. It's a deep cover point. He got a single run for the batsman. Rohit. Now Rohit is on the strike. So let's see how Daniel is going to manage in this over. One wicket could bring them to the. Yeah, one more try to come across, but he lofted towards the longer. But the key of the ball is not carrying towards the fielder, longer fielder. One more to add it to the total. 76 balls, 106 runs. It's quite gettable. But they have to plan the innings accordingly. For 4 more balls, Daniel could make any impact. Again, grip and 10. Superb. This is what we are talking about.
releasing. He's not offering any pace to the batter. He's getting some grip on this turf. Yeah, his change of bats from the batter. Let's see, change of the bat can bring any momentum in this game. Let's see any switch hit he's coming or not. Again some grip. But it's too wide. Wide from the umpire. But he's getting super grip and turn from the turf for the Daniel. He's tried to scoop it out. 4 runs. Daniel seeing the batsman coming across, he varied his length. But the end result will be 4. He's coming across and play towards the deep cover region, deep in wicket region. 4 runs added to the total. It should not be keep all the lines on the same lines for the batter. The batter may vary stance. Again, what a ball! He's tried to scoop it over that, but he scooped it over the ball. He's managed to hit the wickets. One more down. The form batter, Dharani Kumaru Naidu. He has to go. He's not offering any pace for the batter. Look at see how he was trying to scoop it down that fine leg, but he tried to scoop it near to the wicket. He has to go. Nice bowling from the Daniel. So by the end of 7.5 overs, it's 49 for 3 wickets. Dharani has scored 9 runs in 10 balls. Look at the wicket. He's almost near the wide line. I said Daniel is going to questioning the batsman. So the switch hit hero, Karthik, on the field. We know Karthik for his big reverse shots. We already seen them. Now how he's going to take the charge? He has to build up a quite good partnership with Rohit. Rohit already a set batsman, 17 balls, 19 runs. They have to manage singles and doubles. There is a much, if you can see that required 73 balls, 101 runs. Yeah, it's quite manageable and quite gettable for as well. Required is around 8.3. If the wickets stay, if they have keep the wickets in the hand, the big blizzard hitting will come down. Switch it, Karthik. On the strike. Just guided to the point fielder. 1 run for Karthik. By the end of 8 overs, it's 54-3. NK Sports, they reached the 50 runs. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers.
So 8 overs, 50 runs for the loss of 3 wickets. Now White Teja ready. Teja ready back to attack. So we can see him. Is a wicket taking. Karthik! Switch it, Karthik! Trying to hit the. But he couldn't able to manage to par the fence. But 2 more runs. Runs for Karthik. So we know him as a switch hit Karthik. That is what he is doing now. Teja ready. It's right. He's spot on. Teja ready. As we said, if we get anything around 6th or 7th wicket, Karthik is always ready for the switch hit. Again, I think it's connected. Yeah, super switch hit Karthik needs 1 more 6 from Karthik. This is what we are talking about, Karthik. If he get anything around 6th or 7th wicket, 7th stump, he's trying to switch hit that ball. Nice batting from the Karthik. This is what the team needed. And it's too far. 8 runs from the Teja Reddy over in 3 balls. Let's wait. Any more switch it is coming or not? Again, short of the length. Bowler changes length, but deep mid wicket. 1 run comfortably. Already it's a good over for the batting team. NK Sports. Nine runs coming from this over. 2 more to go. Good length in the air, but it falls on the no man's land. 1 more added to the total. Karthik on the strike. White Teja ready. Yeah, good length from the Teja ready. But it's in a dot. But the end of 9 overs is 64-3. Now it's signaled. It's time for strategic timeout.
Back to the chase. So switch it Karthik, 6 balls, 10 runs. Rohit, 20 runs in 18 balls. So we can see the equation around 66 balls, 90 runs. It's quite gettable if this pair is going to be played for all the 20 overs. Back to the live action. Daniel, the game changer for Aditya BR. Yeah, he's giving the weight for the batsman. He's getting some turn. It's slight bit of misfield towards the deep cover point. So one more run added to the total of Nitin's NK Sports. Switch it Karthik with the Daniel. As Daniel is trying to give the room for his bowling for the 5th and 6th wicket and extracting some turn from the pitch. Now we know what the Karthik can do. The switch it Karthik. If anything out of the 5th or 6th wicket line, damn sure is Karthik going to switch it that. Let's see. It's an interesting battle between the bat and ball of Daniel and Karthik. Now he's tried something new, but the keeper is completely missed that one. One more run added. This is what the surface can offer to a bowler. There's a little bit of discussion with the batsman and bowler. Yeah, come back. 2 balls, 3 runs. He's trying, he got the bottom edge. But he could be able to get only 1 run. 3 balls, 4 runs from the Daniel over. Daniel is quite as far now, Daniel is not giving any width for the batsman. He's getting some turn and bounce from the pitch. He's given the flight for the Karthik. So Karthik is, we know Karthik is not going to hit the boundaries. He's always rely on the switch it and tap the ball and to the ground and run away. That's why they are offering some amount of flight to the Karthik. So 4 balls for 8 runs. Yeah, so far it's considered as a good over. He tried to stop in, he turned the mid-wicket area. Let's see, it's a big 6 from the bat of Rohit. Batsmen try to distract the line of Daniel, but he successfully do that. He's tried to ball on the leg wicket area, but comfortably cleared by the Rohit. But the bowler has to keep in the mind that he should not be distracted. Again, good length from the Daniel. After considering 6, it's a good ball from the Daniel. By the end of the 10 overs, it's 72 for 3. We need 60 balls, 78 runs. Ten overs completed. Half of the inning, half stage of the innings. It's 72 for 3. 10 to go. White Teja Reddy back to attack. So he's tried to hit it big, but it falls on the no man's land. 1 run, 1 more run. Sorry, apology. 2 runs added to the total. So Rohit taking charge
on Teja Reddy. We already seen in the last over of Teja Reddy, Rohit already. Again! But this time he missed it. So we can see, look at the equation. It's around 58 balls, 76 runs. The current run rate is 7.16 and required around 7.86. Still, it's manageable. If this pair plays for till down the I said till down the ground, the batsman is coming down the ground and may try to attempt the single, but he couldn't. Yeah, three more to go. Tried to switch it, but he couldn't able to put the bat on the ball. One more run. So 2 to go in this Teja Reddy seconds over. So Karthik, we seen that switch it from the Teja Reddy over earlier. We can hope one more is coming. It's on the line. Just where we have 2 more balls in the Teja Reddy. Yeah, try to run the shot. Let's see he's going to be successful or not. No, he's not. He tried, but he couldn't able to manage with the bat. He didn't make any proper connection. But he could manage only 2 runs. So last ball of the over of Teja Reddy. Yeah, he's just guiding through the third man. So 1 more to the total. By the end of 11 overs, it's 78 for the loss of 3 wickets. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది. Sri Maruti Hospitals. So we are into final line of this innings. So we are seeing that 54 balls, 72 runs. So Daniel is making a way to come back in the last over. Again switch it Karthik. So now ram shot Karthik. Again he get a single run. Yeah, Karthik is trying to be cheeky. So 11.1 overs, it's 79 for the loss of 3 wickets. NK Warrior, NK Sports, they need. Hey, it's a wide declare from the umpire. So Daniel is giving too much room for the batter, and he's getting extracting some bounce and turn from the pitch. So it's the third ball. It's the shot from the deep mid wicket. Again, he's going for the 6. Okay. This is what the Rohit is known for. He played 28 balls, 39 runs. Daniel was quite expensive in this over compared to earlier overs. Welcome to the Combox
Prashant. Right, thank you, Venkat. And Rohit, now going about things, has got some good shots, and there's a bit of turn, and that's going to be referred to the third umpire. Yes, right after the moment that I walked into the commentary box, there's an opportunity created for the bowling team. Now, will they get a wicket, or will Rohit be safe? We're going to wait and watch for the call of the umpire. Like in the defense of 150 runs, they've been extremely good. Team Aditya BR to just concede 86, picking up 3 wickets, but only 64 more is what they need. Right, the foot is planted very well by Rohit. And he gets away with the not out call there. But sharp turn gripping off the surface for Daniel. And Rohit has got a good start and has capitalized on it to get 39 runs now of 29 balls. 64 required in 51. With the amount of wickets they've got in the hand, I'm pretty sure they're going to march forward towards the victory. It's going to be a big task for team Aditya BR to cut down the runs, to cut down the wickets. It's going to take a bit of extra effort for them to get a couple of quick wickets that would get them back into this game. You can see the turn once again. He's trying to make a room to himself to play that shot. Yes, nicely struck that. Straight to Rushil. But good comeback after being taken on for a sixer by Rohit. A slider from the bowler Daniel. Gets away with another dot. It's a good setup after being taken on for a big sixer. Last ball to go in the over. That's gonna be another wide. There's a need to re-bowl that. There's Paji. Ravi Krishna signal that wide. Right now playing mind games. He was deciding to shuffle across, trying to get into the line of the bowler. Last ball of the over for Daniel. Now times it. Right. And finds the man. Jayant Krishna. As you can see the reaction from his partner Karthik. He was telling him that he could have played that over the extra covers boundary. It's taken the risk. Just trying to get into the mind of the bowler there. You can see that hint of turn. He's bowling in that same spot time and again. Daniel picks up one more wicket. There's wicket number 3 for Daniel and has broken down this partnership that is slowly getting a good hand on this game. 88 for the loss of 4 wickets, 12 overs into the game. A good spell from Daniel, 32 runs with 3 wickets. Gone for 39, Rohit of 32 balls. మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Alright, Rohit departs a new batter. Hemadri Naidu, 88 for the loss of 4 wickets. Now captain trying to
quickly take hold of this game, bringing in a pace bowler, Mukesh, who's just gone for 14 runs in the first 2 overs. Right, gonna be interesting. It's 150 and still need 62 runs in 48 balls. They've got that opening they're looking for to get a hold on this game. Now, can they capitalize will be the question. Can they capitalize and take this game forward by picking 1 or 2 more wickets? That's gonna make things more interesting for team Aditya BR. And NK Sports would want exactly the opposite, not losing wickets and keeping the momentum going forward. Current run rate at 7.3. They need 7.8 every over, 7.75. Yes, 7 out of 10 days. 62 in 48 is gettable. But predictions, and it's very, very unpredictable format. The game can swiftly turn around when a couple of wickets goes down. A new batter gone for the pull. They're confident of the call and the finger goes up. Right, the very first ball, just what we're talking. He's brought his important bowler into action and he has delivered it for the captain. Departs for the very first delivery, Hemadri. Right, they're putting themselves on the fire now. Team NK Sports, by giving away the wickets, is gone for the pull. And that's a very good catch, Prashant. I made that look very, very good because you need to have a good look on the ball and also need to collect that very low. Yes, clearly nicking the bottom part of the bat. Another one goes down, another important wickets. 2 wickets have gone down in 3 deliveries for Team NK Sports 89 for the loss of 5 wickets. It's gone for none of the very first ball, Hemadri Naidu. Right, the most important wicket at this stage of the innings for the team NK Sports. Madhav on strike. No way closer to the ball. Good pace, absolutely putting on some good effort, Mukesh. Right, but he can be very, very destructive at the death and can pace the innings very well. Can go those quick runs, 40 of 20, 40 of 25. We've seen that in this tournament already when he's got 2 Player of the Game awards for the team. He has been named the Player of the Game in both the games. Team NK Sports have got the victory. Yes, that has been the kind of impact. When he performs, team will certainly be on the winning side. Nicely timed it. And we'll get off the mark. Right, NK Sports would just want one good partnership. There's nothing to hurry. Just 8 runs every over. And usually we see the final overs going for big numbers. And if they can get it, if they can keep their calm, if they can rotate the strike, if they can get those odd boundaries for the loose deliveries for the next 2 overs, 2.2 overs, maybe up until the 15th, pretty much a victory will go to Team NK Sports. But if they lose momentum, they'll be at the side of losing those 2 valuable points. Now 1 more wicket.
And Aditya BR will have a total control over this game. Oh, climbing upon the batter. That extra bit of bounce, spongy bounce off the surface. Puts in good effort with every ball, bends his back very well and hitting the deck. He's certainly giving the smell of the leather to the batsman. Taps it. Down to third man. Daniel picks it up. Will get a single. A fantastic over from Mukesh. A wicket and 3 runs of the 13. 91 for the loss of 5 wickets. 59 more to get in 42 balls. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see and trust you can feel. Because your space deserves nothing less than the best. Aditya Building Solutions. Builders, consultants, developers. Alright, Teja Reddy into action. Now 2 overs, he is gone for 16 runs. Now what can he do? Now with 41 deliveries, 59. Not going to be a difficult task if they can be a little calm, if they can be a little calculated. Now that's going to be signal wide. Yes, Ravi Krishna Paji will call that a wide. It's a fuller length, wider delivery from the bowler. And the batsman gets a single. Karthik settled at 18 or 15 balls. In fact, that's been signalled by 17 or 15. The Madhav back on strike. 57 more needed in 40 balls. There's a hefty turn. There's a very, very big turn for the spinners. We've seen Daniel getting a lot of turn and has got 3 important wickets for the team. Now Teja Reddy, the captain, has assessed the conditions very well. I've saw the ball gripping very well and getting a huge turn. Yes, that's what they were expecting. You can see it time and again. The ball keeps drifting away with the turn of the surface. Two to go in the over. Plays it with the turn, just taps it on the head. Will only get 1 run. But Teja Reddy has bowled a very good over. The 4 runs have come, a couple of them in the form of extras, but they need to finish it good for the team. But Madhav, a solid batter, and they're setting the field here. Gone for the switch. Finds the gap. That's what we're talking. Yes, he would have calculated that risk very well. Has got a very, very good reward for the risk that he has taken. Fearless. If the ball is turning or not, as you can see, he's brought down the switch and has split the gap. Has pierced that
Infield very well, getting the boundary. 14 done, 99 for the loss of 5 wickets. 51 in 6 overs to get for Team NK Sports. At 14 done, and Mukesh to bowl his final over. It's too good the pace from the bowler to pull it away. Right, 2 wickets with 17 in 3.1. Has given a very good comeback in his last over. He has just gone for 3 runs. Now 51 the equation in 35 balls. Just what we're talking. Too good is a pace from Mukesh. Even before the batter could bring that blade down, he's quickly getting it past the batsman. Now required rate is at 9 run mark. At one stage it was just around 7.2, 7.3. But we have watched 2 brilliant overs from Mukesh and from Teja Reddy. And you can see there's a good spike in the required amount of runs per every over. Gone for the pull, hasn't got it out of the middle. Opportunity, that could have been a big blow if he had got that hit. Right, could have been very, very interesting if he had got that direct, the fielder. There's ones and twos, not going to be much of a worry for the bowling team. Aditya BR 100 on the board now for the team NK Sports with that single. They need another 50. But they're making them earn every single run. Right, innovation once again. Gets it past the fielder. Right, gets one more boundary. Madhav is doing something impeccable for the team now. NK Sports. Look at the way where he's dragged that from. Absolutely wonderful execution of that shot. He knows that if he can get it past that fielder, he's going to get a boundary there. 10 of 5, like how we've spoke about him, he is going to be the most important wicket now in this chase. Aditya BR, if they can get this man, they're putting themselves one step forward. But Madhav is taking team NK Sports going forward, and if he goes well, that's gonna be an end to the game in the favor of NK Sports. Now picks it up. That's a scoop shot. He was trying to play that scoop, and you can see the celebration from Mukesh. That extra bit of pace, and this is a huge wicket. Was aiming to scoop it, from outside part of the offside. Couldn't get anything that he would have wanted, and you can see he's bringing in that chainsaw. The celebration very vividly known, and very well done by Dale Steyn. We're watching it from Mukesh. A very, very huge wicket has gone down in the chase. 104 for the loss of 6 wickets. Madhav departs for just 10 runs.
has been absolutely magnificent in the last 11 deliveries of his spell. Mukesh getting in 2 important wickets. Hemadri Naidu who can strike the ball very well. Mukesh who can finish the games very well. Now who will be that batter that is going to take them home? Pranav Reddy, the new batter. He'll be on strike for the final ball of the 15th over. Right, 1 ball to go in the 15th now. 104 on the board, 46 runs away. This opens the face, runs it down towards the third man. Daniel makes no mistake. He'll collect that very cleanly, and that's going to be an end to the over. 6 runs with the wicket of the 15th, 105 for the loss of 6 wickets. 45 required in the final 5 overs for Team NK Sports to win the game with only 4 wickets in hand. Alright, final 5 to go in the innings, and Teja Reddy. 6 important deliveries because we're watching a very big turn off the surface, like how they would have expected, like how they had exactly anticipated at the toss. Aditya BR is getting a very good support from the surface. (44-29) the equation with 4 wickets in hand for the team. Karthik settled on 19. Can he get the job done for the side will be the question. Switch it, goes for it. Right, he's got a very good reputation of playing that trademark shot. Karthik has got 1 more sixer today. Tries for that one-handed shot, and he's been trapped. The fielder has been set in position for that shot, and there's absolutely he can do about it. Absolutely nothing he can do about it because he's got that mistiming and has to make his way back to the pavilion. As you can see, there wasn't much of control over that shot at the end, and that's safely pouched by the fielder. Indra Varun takes the catch. 7 down, 106 on the board, 44 to get in, 27, and a strategic timeout called by the umpire. ప్రణీత్ ఫౌండేషన్ మంచి ఆరోగ్యం మరియు విద్య వలన సమాజానికి మేలు చేయవచ్చని నమ్మి అన్నదాన కార్యక్రమాలు, తాగునీటి సేవలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దత్తత తీసుకుని సదుపాయాలను అందించుట, పేద విద్యార్థులకి ఉచిత ట్యూషన్స్, రక్తదాన శిబిరాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, ఉచిత మార్చురీ వ్యాన్ సౌకర్యం వంటి సేవలు చేస్తున్నారు. ఇలా వారి ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి సేవ, ప్రతి అడుగు కొందరి జీవితంలో వెలుగు నింపింది.
Right, Deepan Sainath, the local boy, Sonu, has got very, very good numbers with the ball in the first innings. 3 wickets. They're going for that run, but decides to stay back. Yes, gets that on this occasion. 1 run, Deepan Sainath. This is another fine over from Teja. Last over is just considered 4 runs. Now 2 runs with 1 ball to go. Picked up the wicket of Karthik. They've lost 3 quick wickets after the departure of Rohit. In fact, 4 wickets. Rohit, Madri Naidu, Madhav and Karthik, 4 of them have gone down in a very, very wrong time. Yes, all credits to the bowling department of Aditya BR Constructions, especially Mukesh getting that opening, Mukesh getting that wicket of Hemadri that have been an outstanding turnaround to the game. 16 overs, 108 for the loss of 7 wickets. To win the game, 42 required. శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ మీ ఆరోగ్యానికి శ్రేష్టమైన సంరక్షణకై విశ్వసించాల్సిన పేరు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఈఎన్టీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్రిటికల్ కేర్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజీ, నెఫ్రాలజీ, డయాబెటాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ, గైనకాలజీ, క్లినికల్ హెమటాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వంటి విశేషమైన విభాగాల్లో నైపుణ్యతని ఇస్తూ శ్రీ మారుతి హాస్పిటల్స్ లో మీ ఆరోగ్యమే మా ప్రాధాన్యతగా భావిస్తాం. Every great space begins with a vision. For over 10 years, Aditya Building Solutions has been turning that vision into reality. With 100 plus projects delivered, from stunning commercial spaces to elegant homes, we build with quality you can see. Right, getting out their quick ones to bowl the final 4 is Vinod Naidu to bowl the 17th one. 108. There's a terrific is the way they pulled back things in their courts. They were almost losing the grip of the game, Aditya BR Constructions, but I've decided to get some good wickets and I've come back right into this game. Vinod to bowl the 17th with 42 to get. First ball, that's a legal one. Starts off with the dot ball. As he bowls it very quick, he bowls with good pace. And if he can stick on to that line with 1 or 2 fielders on the boundary row behind the square of the wicket on the offside, and that's going to be curtains down. That's going to be an end card to the innings of Team NK Sports. Usually bowls it at a very good pace to the opening batters, but with the tail enders coming in. That has to be a wide. There's 1 run. The Fisher to the required. 41. 23 balls. They need 2 good overs here, Team NK Sports, if they want to win this game. That has to be another wide. Yes, 2 wides. Is trying to target that line. Vinod Naidu have given away a couple of runs here. Now 23 and 40. 10 runs every over. But who will be that batter that is going to take them home? Who will be that batter that is going to get them safely to the winning side? The full toss, but quicker onto the bat. They'll be happy to give away the single. Reddy Rushil with the fielding. Now cuts it down to a single. This brings in Deepan Sainath Sonu back on strike. Local lad who's got a very good game with the ball, but has got
an important role to play with the bat now. If he can do it, that's gonna be something very, very good for him. 3 wickets with the ball. Need to do something magical here with the bat. At 39-22, the equation coming in round the stumps for Deepan Sainath, Vinod Naidu. Quicker delivery, and that will be a single. A very good over, except for those 2 extras that he has conceded. Vinod Naidu. One more wide. Now conceding runs. If he can compensate, he need to take a victory. If he want to compensate to the amount of runs, to the amount of wides that he has given so far, a wicket would do. He's just trying to be strictly on that offside line. He's trying to bowl it inside that guideline on the offside. As that was the line that he's targeting. That's been smoked through the offside, and that will find its way to the fence. Now Pranav Reddy has struck that with extreme power. Absolutely no chance for the sweepers. Alright, is there a twist in the tail? Is there a certain twist in the tail for Team NK Sports? 33. Now taking a look at this boundary that have totally changed the face of this over. 9 runs now coming of the first 4 deliveries, and 2 important deliveries still in this over. That's a full toss, missed on it by a big time. Right, could have got a very, very good result, but too good is a pace from Vinod. Hasn't given much of time for the batsman to play a big shot. Last ball of the over, 10 runs coming. They've got what they need in this over. Still 1 ball to be delivered by Vinod Naidu. Right, watching a very, very entertaining game with just 150 runs. That has to be 1 more wide. Right, is leaking runs now. First 2, not a big problem, but he's bowled 4 of them in this over. Play and Amaze comes back very well, and that's going to be an end to the 17th over. 119 for the loss of 7 wickets, 31 more to get in 18 balls. Right, it's wiring down the wire to 31 in 18 balls.
Pranav Reddy with 9 runs has got a brilliant boundary in the last over against Vinod Naidu of AK. He's done a phenomenal job with the bat in the last game. Now has got some work to do with the ball, and he'll be delivering the 18th one for the innings. First ball, that's gonna be signal wide. It's leaking runs and giving a very, very good momentum to team NK Sports. 13-10. Gets it on the toe part of the bat. That's in the air and that's over the ropes. Right, Pranav Reddy is fighting back for team NK Sports. Absolutely thrown away his hands to the width that was offered by the bowler, and has got a sixer for that in return. Right, can he be the hero? Can he be the hero for team NK Sports? 24 of 17. Now they've got a very, very good momentum. Team NK Sports, they want to do something so magical here for team NK Sports. 24 in 17. There's game on. Fight is certainly on from Pranav Reddy. That's so nicely bowled. Comes back in very sharply, but played it with soft hands. They would want to come back for the second, but we'll just get only 1 run at the end. That was the previous 6. Hasn't got it conventionally out of the middle of the bat, but look at the distance. Has got the intent, has got the result. 8 of 2 legal deliveries. Navdeep and Sainath, what is he going to do? Will he go for the glory? Will he hand it over to his partner who's absolutely smoking the ball around? Swings really hard, play and a miss. Right, every ball carries some weight here at the death. 15 balls, 23 runs the equation. Slower delivery into the surface. He's rolling his fingers over the ball. And they're coming back to the second, is it? He's gone for it and he has to make his way back to the pavilion. Pretty much looks like he's short of the crease. And Prashant has done a good job collecting that, and a very, very good throw on the stumps from the fielder. There's Maddie with the throw. Right on the stumps, right on the money. Yes, we have to wait for the call of the third umpire. That certainly would have been given up straights. Right, looks tight. He's short of the crease. He's always drag your bat, always drag your bat. We'll get 1 run, but a wicket will be the prize for that. 8th one goes down. For team NK Sports, 128 on the board, 22 more required in 14 balls, but just 2 wickets in their hands. Alright, a beautiful coverage by 24 lengths. As you can see, the rainbow. As you can put down the brightness a little bit, the cameraman, that could give us a better view of that brilliant scene here at GVSCS Cricket Ground, Vayalpadu. Outstanding coverage of all the action from team 24 lens. Is 24 lens broadcasting.
Right, coming back to the game. Now 22 more to get in 14 balls. This new batter, Manish Raz, can get those big shots coming in, can swing the bat very well. It's a matter of just 3 good hits. But slower delivery. AK taking the pace off completely of that delivery and could only manage to get a single. The final ball of the over of the 18th. 21 in 13. What is he gonna do? Will he go for the big hit or will he just take that single? Need to keep in mind Manish can certainly get the runs, can rotate the strike as well. If he gets the ball in his arc, in his radar, he have to go for that shot. That's a brilliant delivery once again. Bowling it on the pads, but taking the pace off. I will be happy to take a single and will keep the strike for the next over. 130 on the board for the loss of 8 wickets. That has been referred by the umpire. Yes, looks like Anil thinks that it has landed on the legs of the batsman and would want to have a review of that. Yes, gets it on the shoe, certainly. But we'll be waiting for the call of the third umpire. Right, that's been signal not out, and Pranav Reddy will be back on strike for the 19th over. 130, 20 required in 2 overs. But only 2 wickets in hand for Team NK Sports. Alright, Pranav Reddy, 16 of 9, 2 wickets with the ball. Can certainly end up being the hero for game number 14 of Praneeth Foundation, Chittoor Premier League Season 2. But can he hold that nerve? Can he hold that nerve of getting 20 runs in 12 deliveries? Right, it's going to be Vinod Naidu who will be bowling to Pranav Reddy. First ball, quick delivery from the bowler. Is taking that single. Alright, something happened there. Looks like what has happened there? We'll have to wait for the replay to come. I'm pretty much not sure of what certainly has happened. Alright, got out in an unconventional manner, hit wicket. Yes, the bat has broken. Yes, you can see, oh dear. It has landed on the stumps after breaking. They'll take that wicket. Yes, what an unfortunate manner. You can see the bat being broken. So disappointed he would be because he's playing very well. He's almost getting the team safely to the shore. Yes, this was that replay. Yes. Oh my God. What an unfortunate manner for the batter to be dismissed.
Right, 9 wickets down, 130 on the board, and the final batter makes his way into the middle. Right, fortune for team Aditya BR with the departure of Pranav Reddy. Navabi, the wicket-keeper batter. First ball, times it very well, gets it past the fielder. Right, but there's a sweeper. Jayant Krishna on the boundary rope and a diving effort to save himself from getting run out. 2 runs. 9 wickets down, just 1 wicket away. This game has come down the wire. 1 wicket, 18 runs in 10 balls. Lovely pace. Hitting that hard length and keeping that line as well. A dot ball. Is 9 balls, 18 runs. Tap and run. And Maddie with the pickup. We'll cut that down to only a single. Now Manish Raj on strike. He certainly can get those big shots coming in. We've seen it in previous games as well. He can get those boundaries that are very much needed for team NK Sports at this stage. 17 to get in 8 deliveries. His last 2 balls to go in the 19th over. Is leaning forward into that drive, drives it straight towards the deep covers. One ball to go. Abhi on strike. 4 runs of the over so far with the wicket. Gets an edge. Runs it down towards the third man. Now 1 boundary coming of the final ball of the 19th to bring down the equation to 12 runs in 6 balls. Right, using the pace of Vinod. Just slashed it, throwed his hands. And I've got an important boundary now. 12 to get in 6 balls. What a terrific game we're watching. 14th match of Praneeth Foundation, Chittoor Premier League. Right, who is it gonna be? Will it be Anil who will be bowling the 20th, or will Kalyan take an opportunity? Will he take a chance of giving it to somebody else? Yes, that is the equation. 12 runs required in 6 balls. But only 1 wicket in hand for team Manish. Yes, he can hit those big shots. Now pressure in both the teams. And it has wired down to the final over. Right, a discussion in the camp for team Aditya BR as to who will be bowling the final one. And you can see the captain carrying a message with the water bottle to his batsman Manish. Right, 12 to get in 6 balls. You're watching one more thriller. Another thriller on the cards. Certainly both the teams have got a very good try at this game. It's going to be Anil. They've made up their mind, and it's going to be Anil Kumar who will be bowling the final over with 12 runs. He's got 12 runs to defend. Will that be enough, or will Manish and Abhi take the team home to the victory for team NK Sports?
An absolute drama here at GVSCS Cricket Ground for match number 14, final over. First ball, gone for the big swing. This could only run it down to Teja Reddy. And he decided to take the things into his own hands. Now 5 balls, 12 runs. He just want to give 2 big hits to get the game done for the team. His intent is very clear from the batter, Manish. Second ball, couldn't get it on the money. But that's brilliant bowling from Anil. Fired the Yorker into the legs of the batsman. Just trying to go down the park, just trying to go down the ground to get those 2 big hits. Manish have consumed 2 deliveries here in the 20th over. Now 4 balls, 12 runs. There's 12 runs required in 4 deliveries, the equation at the moment. Now goes big. Now that's a shot. Right, Manish has been trying that for the last 2 deliveries. Now gets it right out of the middle. What a hit. What a magnificent strike out of the middle and out of the park. Right, 1 6er away. This is what you expect. The high-packed drama, high-packed action. Look at that strike. Absolutely smoked it over the extra covers boundary. And he's got it out of the middle. That's a big, big hit. Now 3 balls, 6 runs. Can he do it? Can he get this 1 big hit? Now a boundary and 2 runs can also be the option for the batsman. But you want to finish it in style for the team. What a thriller this is turning out to be. Now 6 runs in 3 balls. Right, but just 1 wicket away from getting this game done. Anil has played a cameo, an outstanding cameo in the last game for the team. Can he get this wicket? Or will Manish finish the things off in style for the team? Oh, couldn't get on it because there was no pace on it. He wouldn't want to take the single. He want to retain the strike. Still got 2 balls. All he need is 1 good strike. Slipping there. After playing that shot, yes, decides to keep the strike. Final 2 balls to go. He's waiting for that. Hits it in the air. There's a man in the deep. Oh! That's gone for a maximum. What a finish this is from Manish. And you can see the celebration. Absolute scenes here at GVSCS. And you can see what it means to the team. Outstanding streak take above Manish Raj. What a game, what a finish. What should have been taken, he's let it go through the hands and has let the game slip away from the hands. Captain Kalyan. It cannot get anything better than this. It cannot get anything absolutely better than this. This is quality striking. High intense game, and team NK Sports have taken this home and have won this by 1 wicket. Right, terrific entertainer. A magnificent game we witnessed, a magnificent finish we witnessed that has come down to the penultimate delivery. With 1 ball to go, he has taken the things, decided to take the things into his own hands and has got the match done for the team NK Sports. Right, Rohit with 39, 19 for Karthik, 16 for Pranav Reddy that have kept fighting but has got out
with hit wicket, but Manish Raj with 2 big hits with 14 runs. It doesn't matter how many runs you get if you take the game for your side and take them to the victory. The bowling card, there's nothing much to be concerned about that. NK Sports have won this game by 1 wicket. Yes, 3 wickets for Daniel, 3 wickets for Mukesh, 1 wicket apiece for Teja Reddy and Vinod Naidu. They couldn't stop them from getting that 150 runs. Good fight back from the bowlers, but it was Manish Raj who has done something so outstanding at the end of the game to get them victory. Yes, pretty much we won't see that name on this match summary because he's only got 14 runs, but those 2 big hits will be remembered by the owner, by the team NK Sports. Yes, that will be it from game number 14 from the Combox. We're going to slip into a short break and we're going to meet you shortly for the post-match presentation. Pull hasn't got it out. That's in the air. Gone for the pull, but will not be carried to Pranav. Oh, gets it on the head. That's been hit very well. That's going to find its way to the fence. Right, great capitalization of the big shots. Stepping down the wicket, dancing down the wicket, and he's hit it over that fielder. Now that's been on driven very well. That's one more good shot. Reflecting of the helmet of the batter. This beautiful timing. Karthik with the pickup. And that's been bowled very well. One more opportunity, one more shy, and he gets in between. The going for that uphill for playing in these hot conditions, and that's fired ball from the field. Oh, what an effort that was from Madhav. Gone for it, Madhav now. Yes, could be the cuts. Well left. And that's going to be an ఈ రోజైతే ఇంకా ఉన్నాడు పవర్ ప్లేలో. కొంచెం ఫ్లైట్ ఇచ్చే డెలివరీ డీప్ ఎక్స్ట్రా కవర్ వైపు సూపర్. అప్పుడు మనకు తనకు ఒక 4 అయితే లభించింది. యా, గుడ్ బాల్ అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్. ఐ నోట్లో ఏమైనా సాయినాథ్ ఫినిష్ చేస్తాడా? జస్ట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్. కొంచెం ఓవర్ పిచ్ కానీ సూపర్ ఫీల్డింగ్, ఎక్సలెంట్. లాస్ట్ బాల్. సో ఫ్రంట్ ఫుట్కి వచ్చి మిడ్ ఆఫ్ నుంచి ఫుల్ క్యాష్ చేసుకున్నాడు. అక్కడ మిస్ ఫీల్డ్ వల్ల ఒక రన్ అయితే లభిస్తుంది జయంత్కి. వావ్, వాట్ ఏ త్రో. వికెట్లు గిరాట్ వేసాడు అక్కడ నుంచి. దీపన్ సాయినాథ్ని అటాక్ చేస్తారా లేకపోతే కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ఆడతారా అని అనుకున్నాం. అటాక్ చేస్తారనే డౌట్ అయితే నాకు వచ్చింది. అది అటాక్ చేసి చూపించారు, బట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్. NK Sports. A moment of turn and grip. One more flighted delivery. కానీ జయంత్ కృష్ణ స్ట్రాంగ్ జోన్ అది. ఇద్దరు ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాటర్స్, జయంత్ అండ్ ప్రశాంత్. సూపర్ టర్న్. యొక్క భారీ షాట్కి అయితే ప్రయత్నం జరిగింది జయంత్ కృష్ణ. జికల్ స్పెల్. వన్ మోర్. ఆ లైన్ అయితే పట్టుకుంటున్నాడు కానీ సునాయాసంగా సింగిల్స్ అయితే తీస్తాను. సెకండ్ బాల్ అబ్సల్యూట్ స్లాట్లో అయితే ఉంది. ఎలివేషన్ అయితే కనిపిస్తుంది. డిస్టెన్స్ కనిపిస్తుందా? లేదు, డిస్టెన్స్ అయితే కనిపించలేదు. అబ్సల్యూట్ ప్రయత్నం చేస్తాడా? అదే చెప్పాం, కార్తీక్ని టార్గెట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. స్టెప్ అవుట్ అయ్యి ఒక భారీ 6. ప్రశాంత్ ఆన్ ద స్ట్రైక్. ఒక స్లో బాల్, లెఫ్ట్ షాట్ ఆడాడు కవర్స్ పై నుంచి. ఒక సూపర్ క్యాచ్ మనీష్ నుంచి. కార్తీక్ నుంచి ఆన్ ద స్లాట్ బాల్ టువర్డ్స్ లెగ్ సైడ్ డీప్ మిడ్ వికెట్. ఒక భారీ 6 అయ్యే ప్రయత్నం. ఎస్, ఒక భారీ, ఒక షార్ట్ పిచ్ లెంత్, ఒక భారీ 6కి వెళ్ళే ప్రయత్నం. కొంచెం క్రాస్ గా కొంచెం లెగ్ కట్టర్ వేసి ఇన్ఫార్మ్ అనిల్. ఇన్ఫార్మ్ బ్యాటర్ కి అలా ఇస్తే ఏం జరుగుతుందో అదే స్పోర్ట్స్ అయితే అనుకుంటారు వాళ్ళ టీం.
కానీ అక్కడ ఉంది యా వికెట్ లెగ్ స్టంప్ అప్రూటెడ్. కొంచెం స్లాట్లో వేసే బంతి కొంచెం టర్న్ అయింది, మంచి పికప్ అయితే చేశాడు. బట్ ఇట్స్ భారీ, ఒక భారీ షాట్ ప్రయత్నం, గాల్లో బంతి భారీ షాట్, ఒక చక్కటి స్ట్రైట్ బాల్ పిచ్ అయి కొంచెం షార్ట్ ఆఫ్ లెంత్, కొంచెం వైడ్గా. సో ఎంపైర్ అయితే వైడ్ ప్రకటించారు. సో బౌలర్ కూడా కొంచెం సర్ప్రైజ్ ఫ్యాక్టర్గా నేను చెప్పాలి ఈ బాల్కి. తను కూడా ఇట్స్ లీగల్ డెలివరీ, లాస్ట్ బాల్ ఆఫ్ ద ఓవర్. కొంచెం వైడ్గా వేసే ప్రయత్నం, భారీ షాట్ కొట్టే ప్రయత్నంలో బాల్ కొంచెం లో స్కిడ్ అయింది. సో ఒక డాట్ బాల్. సో 18 ఓవర్స్ పూర్తి అయ్యేసరికి 136, 7 వికెట్ల నష్టానికి. బంతులు అబ్సల్యూట్ స్పాట్ ఆన్ అయితే ఉన్నాడు, బట్ మిస్ఫీల్డ్ అయితే జరిగింది. ఒక భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం లాంగ్ ఆన్ వైపు, స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్. వికెట్ అయితే తన స్లో బాల్స్ తో చాలా కన్సిస్టెంట్గా వేస్తాడు, మనం అదే చెప్పుకుంటున్నాం. బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ చాలా బాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు. 8 రన్స్ అయితే కొట్టాడు. ఒక స్లో బాల్ అగైన్ ఇంత స్లాట్ లో పికప్ చేశాడా? ఎస్, వినోద్ నాయుడు. ఒక బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ స్లో బాల్, క్లీన్స్ కదా. వన్స్ అగైన్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్, again short of the length ball towards the point. Yeah, it's a super 4 in this over. Tried to loft at it, but took the edge and was in the power play. This is the thing what we are saying about up and over. Yeah, bags, it's a superb catch. It's a high man. Tried to cover the wickets and hit it on the deep mid wicket. Let's see how it's going to work. It's gone too far. It released some pressure from the batsman. Again, similar shot. Again. Let's see, Anil is going to make any impact. Yeah, it's an injury. Yeah, change the gears for the Nitin Varsha is too wide. Yeah, it's a audition. It's a little bit of wide from the batsman. Looking at the umpire. No, it's a dot ball. Yeah, try to drag the length, but it's a super shot to the covers. 4 runs for the batsman. He's given some flight, but inside edge. What happens there? It's a wicket. Tough for the Daniel. He's trying lines for the batter. The batter may where he stands. Again, it's a what a ball. Again, I think it's connected. Yeah, good over. He's tried to stop in the hit in the mid-wicket area. Let's see. He's making a way to come back in the last over. Again, switch it Karthik. So now ram shot Karthik. Again, he get a single run. So it's the third ball. It's the shot from the deep mid-wicket. Again, he's going for the 6. Okay. This is the what the Rohit. Right, thank you, Venkat. And Rohit, now going about things, has got some good shots, and there's a bit of turn for Daniel. Now times it right and finds the man. A new batter gone for the pull. They're confident of the call, and the finger goes up. Right, this game. Oh, climbing upon the batter. All right, Teja Reddy into action. Gone for the switch. Finds a gap. That's what we're talking. Right, innovation once again. Gets it past the fielder. Into the game in the favor of NK Sports. Now picks it up. That's a
scoop shot. He was trying to play that scoop, and you can see the celebration from Mukesh. Switch it, goes for it. Tries for that one-handed shot, and he's been trapped. The fielder has been set in. That was the line that he's targeting. That's been smoked through the offside, and that will find its way to. Gets it on the toe part of the bat. That's in the air, and that's over the ropes. Slow delivery into the surface. He's rolling his fingers over the ball. And coming back for the second, is it? He's gone for it, and he has to make his way back to the pavilion. That's a brilliant delivery once again. Bowling it on the pads, but taking the pace off. I will be happy to take a single and will keep this. First ball, quick delivery from the bowler. Is taking that single. All right, gets an edge, runs it down towards the third man. Now goes big. Now that's a shot. Right. Couldn't get on it because there was no pace on it. He wouldn't want to take the single. He want to retain the strike. He's waiting for that. Hits it in the air. There's a man in the deep. Oh, that's gone. That. Right, good evening everybody. Welcome to the post-match presentation of match number 14 of Praneeth Foundation, Chittoor Premier League 2026. We would like to thank CV Cricket Academy and CDCA for hosting this T20 cricket tournament in Vayalpadu, Andhra. We would also like to thank our sponsors. Title sponsor Praneeth Foundation, associate sponsored Sri Maruti Hospitals, Medico Hospitals, JP Dental Hospital, Quality Spicy Family Restaurant, JC Solutions, Vishnu Builders and FF Cricket Academy, Tirupati. Player of the Match award for every game is being sponsored by Mr. Madan Mohan, General Manager of Pai Viceroy Tirupati, Empowering and Pouring Partner Sagar Honda, Strategic Partner RKK Sports, and Streaming Partner 24 Lens Broadcasting. So before we move forward, we'd like to introduce you all to the presentation party. Legal Committee Chairman of Chittoor District Cricket Association, Mr. PK Satya Srinivasan Garu, a very big welcome to you, sir. Sponsor of CPL2, Mr. Kospaleti Siva Garu, a very big welcome to you, sir. Senior cricketer and guest for the post-match presentation, Mr. VS Jagadish Garu, a very big welcome to you as well, sir. So commencing ahead in the 14th match between NK Sports, we've seen a very good
Action thriller NK Sports have defeated Aditya BR by 1 wicket. Congratulations team NK Sports on being on the victorious side and getting a very, very good victory. To present the check, I would like to request Legal Committee Chairman of CDCA, Mr. Satya Srinivas Garu, and guest for the post-match presentation, Mr. V.S. Jagadish Garu, to come forward to award the Player of the Match award. Mr. Hemadri Naidu with 4 wickets is named the Player of the Game of match number 14 of Praneeth Foundation CPL Season 2. Yes, congratulations Hemadri Naidu, 4 wickets, and your name the Player of the Match. Now I'd like to request the captain of team NK Sports, Dharni Kumar, to please go away, and I would like to request once again Hemadri to come forward to collect your memento from Pashpulet Shivagaru, sponsor for CPL Season 2. Yes, round of applause for the Player of the Match. Yes, thank you sir. Now I'd like to kindly request the captain Dharni Kumar to please come forward for a quick chat. Yes, Dharani, ఒక అద్భుతమైన విక్టరీ మనం చూసాము. So what is your feeling? 1 wicket victory. So what are your thoughts? టోటల్ టీమ్ ఎఫర్ట్ అన్న. చాలా బాగా ఆడారు ప్లేయర్స్, చాలా మంచి కోఆర్డినేషన్ ఉంది. ప్లేయర్స్ బ్యాటింగ్ అయినా బౌలింగ్ ఏది వచ్చినా కూడా డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా దానికి సపోర్ట్ చేస్తూ దాని తగ్గట్టు ప్లాన్స్ తగ్గట్టు అందరం వెళ్ళాము. దట్స్ వై వి వన్. సో 19th ఓవర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక బాటిల్తో ఒక మెసేజ్ తీసుకొచ్చడం నేను చూశాను. సో వాట్ వాజ్ ఇట్ దట్ యూర్ టాకింగ్ టు మనీష్? 6 balls అతన్నే తీసుకోమన్నాం స్ట్రైక్. సో తెలుసు 6 balls ఖచ్చితంగా 2 బయటకు కొడతాడని. సో అందుకే అదే మెసేజ్ ఇచ్చాం. సో ఒక వండర్ఫుల్ విక్టరీ అయితే గెలిచారు, అండ్ గుడ్ లక్ ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ గేమ్ ధర్ని. థ్యాంక్ యూ. So we have seen an outstanding game in high-pack thriller for match number 14 of Praneeth Foundation CPL 2. So that will be it from the post-match presentation. We're going to meet you soon tomorrow for the next game sharply at 9 a.m. Stay tuned.